Zero people will present. Please start your presentation. We have 10 minutes time and 5 minutes for question answer. This is Olivia, and we are from Hashim Institute of Science and Select. And thank you to organizers for giving us a wonderful opportunity to present our work here. Our work entails approach towards minimizing COVID-19 situation using Android app and drone-based technology. So without any further delay, I'm starting my presentation. So first, let us see an outline of this presentation. At first, we will see the problem segment of this research, then go through some possible solutions analyzed by previous researchers, understand the research objectives of this work, have a description of the whole system, see the performance of the systems, and finally come to a conclusion and discuss the future direction of the system. COVID has already been declared as a global pandemic by the United Nations in the year of 2019 due to the virus spreading. Although we already have the disease, but the successful detection, transmission of the successful detection, transmission of medicines, and carry on the disinfecting process is also necessary to keep the widespread under control or even bring down the infection rate also. In rural places, oftentimes the local misconception and superstition can also build up due to lack of proper medication and the medication treatment, increasing the overall effects of those areas. As the disease is an air contaminated at smaller distances, reduction of human contact is a suitable option to reduce the infection rate overall. Now, we will be discussing some of the recent works that has been taken a similar path of implementation to solve their problems. Here are the few that mentioned to effectively compare with our approach. Lam and their team has took the UAV to implement the surgical approach. The UAV was used to supply automatic surgical instruments that further used by the doctors. Camera took the path of implementing the UAV technology to reduce the disaster, to use this in a disaster scenarios. Here, they have used the device to successfully detect or even supply necessary goods to trapped people. Then the team of Kimet, Robert, and Jones took somewhat same approach to use the UAV technology in the field of healthcare, where they have used the drone to supply the medical goods to people in distant places depending on situation. In this study, our approach was to collect data from the patient through the Android app living in rural places, which then are relayed to the doctor for analyzing. Then the suggested medicine are delivered to the patient if necessary. The drone is also capable of spraying disinfectants both in manual and autonomous mode. Now, we will be discussing the work process and description of different stages of the overall system. Our whole system can be divided into 3 subparts, which are an Android application, which we are calling the EcoVit Care, our central monitoring server, and our drone-based system. The basic working process of the Android app is demonstrated in this figure. The app collects data from the registered user by asking a couple of questions required by the physicians and then relay them to the central server. At the end, a confirmation mail is also sent to the user for successful data entry. The central monitoring system acts as a connecting medium of all the connecting modules. The server predicts a possible COVID-19 case from the received data from the user and then sends them the possibility result with the data that is received by the user to the physician. Then when the physician relay back a list of medicine depending on the data that he had received, the medicine is then
list is then relayed to the medical coordinator, who then distributes the medicine further. The drone system has a multi-purpose use in this case. If the user is situated in rural places or an urgent dose of medicine is needed, then the drone system is deployed with necessary medication. The drone is also capable of picking disinfecting fluid to spray. Here the drone system has, as I have already said, the drone system has already two control systems. One is manual and the another one is automatic functionality. Now we will be seeing a brief description of our device, both in hardware and software aspects. The software part of our device has the Android app interface. Here, Android app interface, a doctor interface with medical coordinator interface, and the hardware interface. First, we'll be discussing about the Android app interface. The interface includes details about the patient and ask questions of the necessary that is divided by the physicians. The answer will be help the doctor to better understand the patient's condition and situation at later stages of the our research. Then comes the doctor interface and the medical coordinator interface indicated by the first and second accordingly. The doctor's interface is already contains the patient's result, which is hard to see actually, but the box circled by the yellow is there is the patient's data details and all the data that is collected from the patient. And then the second figure also shows the patient details and the list of medications that are received from the doctor. Here are a table of specification of our drone system that has all the details of that our drone is built from. And here are some of the figures. The drone is carried with the first figure is showing that the drone is carrying the disinfecting fluids, and the second other three figures are showing that the drone is delivering the necessary medicals that is needed to be sent in rural places. Next, we will be seeing the performance analysis of the overall system. After taking data from the user, and the server runs an analysis to predict a possible COVID-19 case of the user and then send that to the doctor for suggestion. The analysis is done by creating a correlation of different questions and assigning different importance factor to the two different questions to ease the overall calculation process. However, the result is not identified as a correct, but only to have a representation of suggestion to the doctor and also represent the overall summary as well. The drone use here we will be seeing location accuracy versus the payload of our drone. The drone uses the GPS module to track and remain on the predefined coordinates. Again, the drone coordinates contains onboard gyro accelerometer known as the IMU sensor and barometer to monitor and maintain the predefined height, speed, and regulate the thrust needed to at different environmental situations. The figure shows a derivation of exact point of delivery from the drone carrying different payloads at different weather. Here we can see that with greater load, the pitch motion in the windy weather is greater in compared to the sunny weather, which also explains the derivation amount of derivation that can be seen in the windy weather from the sunny weather. Here the figure represents the drone coverage area when spraying the disinfecting fluids in autonomous mode. Like previous, the drone is also accompanied with onboard sensors to maintain its pitch, height, and position. Here the deviation of the expected data coverage is seen more in the windy weather, the deviation. However, the deviation is high at the average flow rather than at the lower and the higher rate. This is because when the weight is weight change is lower at the lower flow rate, it means that less alteration of pitch is needed for the drone at that moment of time. Again, if there is a greater amount of flow rate, then the change of weight will be getting faster. So the drone have to like change its motion quite less. So that is also a position for the higher flow rate. But at the medial point of rate,
it has a greater deviation because of the overall the calculation that it has been have to do of that at the same moment. Conclusion: at the end of our work, an Android app collecting data from the user relaying to the central server is used, running analysis of the greater data, gathered data, and suggested possible COVID-19 cases is done. Having a greater accuracy of position is maintained of the drone system even in the windy weather, containing both manual and autonomous control for visibility in disaffecting medicine delivery situations. For the future, our target is to improve the material of the body frame of our drone system, to introduce a docking system to increase the reaching area of our drone, to improve and increase data set of the analysis of the disease that we have for more accurate prediction, and fine tune our sensors to have a higher accuracy rate. Here are the few references that have been used for this work. We would like to show our appreciation to Shahidul University of Science and Technology Research Center for providing financial and research facility support for our work. This is the end of our presentation. Thank you everyone for your kind attention. If anybody want to ask any question, you are welcome to ask. Thank you. Thank you, Mr. Robipal, for your presentation. The floor is open for question. So any question? Area is the range that is like covered by your room. What is the range? Covered like with the drone that we have, the specification of the drone that we have, we are currently covering around like around in windy weather, like 2 or 3 nautical miles of wind flowing. We can cover like 1.5 to 2 meters currently at full load of the disinfecting fluid of over 2 kg. What is the particular amount of full load? It is 2 kg. Yes. The full load we are considering is 2 kg of the disinfecting fluid. It is like it is 200 ml, 2000 ml. It can be covered like 2.2 kg or 2.3 kg roughly. But you can consider 2 kg, and that is a full load that we are considered. And when it is in full weight, if we just off the flow rate, then the whole load is considered with the device that is running. We have covered like 1.5 or 2 meter square of area when we are just not spraying, but only the turn of the spray rate and just fly in autonomous mode, not in manual mode. Yeah. Discuss during the break. Thank you for your questions. So you begin and please give me a big hand. For manage using offnet modular simulation tools. Authors are Malarani Bormo, and Malarani. You will be presenting. So you have 8 minutes for presentation and 5 minutes for question. No. I think it will be. Myself, Malarani Bormon. I will present my paper titled Reactive and Proactive Routing Protocols Performance Evaluation for Managed Using OffNet Modular Simulation Tools. Here is our outline. Here is my introduction. An autonomous group of mobile users that can interact via wireless network with limited capacity is referred to as a MANET, Mobile Ad Hoc Network.
Ad hoc routing is utilized in MANET to provide effective wireless communication between mobile nodes. The main issue with MANET is the frequent changes in network architectures. Users in mobile ad hoc network doesn't need centralized management system, as the network changes temporarily. The objective of every node is to forward packets to other nodes, such as source node to destination node. The network's wireless topology may vary quickly since the nodes are free to roam freely. Here is related work. Deepok et al. Performed DSDB and AODB routing protocol, and they found that the DSDB performs better than AODB protocol. Mawa and Iaiha assessed the throughput, packet delivery, etc. as performance metrics, and with regard to having more nodes, AODB performed better than DSR. AODB, LAR, and DSR are all simulated by Shottam et al. Using chromosome simulator. Objectives. In our paper, we have evaluated 3 routing protocols such as DSR, AODB, and OLSR. Among them, DSR and AODB is reactive routing protocol and OLSR is proactive routing protocol. In reactive routing protocol, the network table is not needed. In order to send data from one node to another node, such as source node to destination node, the packet is sent from the path. The various protocols are simulated using the OpNet modular simulator. Here we have used the OpNet modular simulator 14.5. As performance measures, we assessed the effectiveness of the routing protocols using 3 performance matrices: throughput, end-to-end delay, and normalized routing load. Here is our methodology. To assess the routing protocol's performance, we turn to the OpNet modular simulation tool. OpNet modular is used to provide a commercial network simulation environment. It is used in the process of visually simulating the network. Numerous models of mobile behavior may be employed to simulate this situation, and by default, random waypoints are chosen. The average throughput, average end-to-end delay, and normalized routing load performance indicator is used to compare the utilized 3 routing protocols. Here is our MANET scenario for 40 nodes. When applied to this scenario, the OpNet modular simulator is used to model a basic mobile ad hoc network. It is necessary to configure mobility in order to specify the mobility patterns for each and every node. Once the fundamental network configuration has been completed, the relevant network will appear as indicated below. This MANET is for 40 nodes. The number of nodes is varied in 10, 20, 30, and 40 to analyze the behavior of each mobile ad hoc network routing protocol. Simulation is run for 3600 seconds for each scenario. The corresponding layout of the simulation scenario is depicted in the following table. Here we are seeing that we have varying the node in 10, 20, 30, and 40 for each 3 routing protocols such as AODB, DSR, and OLSR. Throughput of AODB and DSR and OLSR is shown in this figure. We have found that OLSR protocol performs better than DSR and AODB. After that, we found that AODB performs better than DSR. Here is our end-to-end delay of AODB, DSR, and OLSR. From this simulation, we have found that DSR performs better than AODB and OLSR. On the other hand, AODB performs better than OLSR, and OLSR performs worst in according to other 2 routing protocols.
Here is normalized routing load for AODB, DSR, and OLSR routing protocol. Here we have found that OLSR performed better compared to AODB and DSR. Again, on the other hand, we have found that AODB performs better than DSR. We made the discovery that OLSR has a performance that is superior to that of AODB and DSR based on the two performance matrices. DSR, on the other hand, outperforms AODB and OLSR when it comes to the overall average delay that is incurred across the whole process. When it comes to normalized routing load performance, OLSR outperforms both AODB and DSR. Here is my future work. In the future, one of our goals will be to estimate the other protocols' performance. According to the results of our simulation research, the throughput of DSR is much lower when compared to that of AODB and OLSR. In the near future, we want to work on enhancing the throughput of DSR and decreasing the amount of time that routing protocols take. Here is some references we used for our paper. Thank you. Okay, thank you, Honorary Borman, for your nice presentation. It is open for question. Any audience has any question? No question. In that case, I can, as a session chair, ask some question. Okay, so you have evaluated performance of different protocols, DSR, AODB, and OLSR. So you have determined the performances based on output and end-to-end latency, right? Right. So what is your final conclusion? Or why, what is the motivation of your research behind this? Actually, what Okay, you want thank to you. say, Thank you for your query. leader of the- We have simulated the routing protocols using three performance matrices. One is throughput, another is end-to-end delay, and third is normalized routing load, and compared the protocols according to their performance matrices, and the result is varied according to the performance matrices. So based on your evaluation, what should you say? If I, as a user, want to use any protocol, which protocol should I use? Yes, in terms of throughput, we have found that AODB protocols performs better than other two protocols. In terms of end-to-end delay, we have found that DSR protocols performs better than other two protocols. So As a user, what I want that throughput should increase and end-to-end latency should decrease, and also routing load, normalized the routing load. normalized routing load should be optimal, right? Right. So if we want everything, then what should we do? Which protocol So I we should have not use? evaluated this. In future work, we can do this. Okay, so you should improve your research, Right. so that the reader of the paper or user of the paper get some idea of using any particular protocol, because now all these protocols are being implemented, so you should look into it more carefully. So if there is no question, and so I can make this also paper, and please give a hand for our wonderful presentation. Thank you. Thank you, sir. So next, I would like to invite my session chair partner, Professor Ibrahim Islam of Jahannagar University, to call the next three papers. Thank you. Thank you, sir. So let's start our second part. Our next paper is paper 430 ID, IoT-based street lamp post with highway monitoring system. The authors are Mushfiqur Rahman, MD Faridul Islam Sami, Jerin Tasnim, and Shabab. So any of the authors
Ready here. What is your name, please? MD Fazil Islam Sane. Fazil Islam. Sane. Okay. Thank you. So I'd like to request you to start the presentation. Thank you, sir. Welcome to my presentation. At first, I would like to thank all the members who are involved to organize this conference. My paper title was IoT-based street lamp post highway with highway monitoring system. I am MD Fazil Islam Sani, and other authors are Mushiur Rahman, Jerin Tasnim, Shahab Zulfikar, Mohammad Jahangir Alam, and Tazin Niamatullah Khan. I divide this presentation slide in following this content. They are abstract, problem statement, scope of research, objectives, related works, outcome and impacts, limitations, future scope, and conclusion and reference. This part I will talk about the abstract. Nowadays, one of the two most significant and major milestones are automation and cost effectiveness. With the assistance of automated system, we can also minimize the labor cost. The objective of this study to implement hardware and software combined and make automation system of the street lamp. Before doing this work, we find some problems, and this part is about the problem statement. There are 4 parts. Vehicle detection. We work for detect the vehicles. Sometimes they are need to detect vehicles. Street lamp automation. Mainly it is going for save the electricity and make an automated system. Then speed estimation and highway monitoring. So this is the scopes of our research. First one is provide an automated efficient street lighting system. Then ensuring proper use of energy and saving of resources. Third one is ensure a proper street lighting system and ensure proper monitoring of the vehicle speed. And then improve the efficiency of existing street lighting and highway monitoring system. These are the objectives. The objectives are avoid complications as much as possible, easily installation of the system, prevent the wastage of electricity, reduce the human power cost, and long lasting and durable. We also study on some existing works, and we find out what they do and their limitations. We say some papers work on street light automation, but they have no work about the vehicle detection or detect the overspeed of the vehicle. Some also propose the solar panels integrate with the system. It may be effective, but if we make it automated, it can save more electricity. Another one is the video is measuring speed of the vehicle and understanding about overspeeding, but the limitation is there is no system for separate picture collection and stress of each vehicle and identification over speed vehicles. This is the methodology. We divided it into 2 parts, nighttime and daytime. Daytime means the proper sunlight we have. When it will be daytime, the LED lamp will be off, and the daylight, if the daylight become less and it is need the street lamp, it will be on. And the night, if it is night time, when any vehicle came to near the sensor and its range, it will send information to the controller and the LED will be on. And when the vehicle leave the range, the LED will be off. LED means street lamp here. There is also work for speed estimation. First one is the starting part, and the second one is the ending part. When in time they start and end, we will also find the speed of the vehicle. And here the first picture, the saved vehicle pictures. There the pictures will be saved in the storage of the each vehicle. And the overspeeding vehicles
speed, and the exceeded speed will be also mentioned here. Outcomes and impacts of our project. First outcome is eliminate the manual switching, and it will impact presence of a person while switching on off of the street light is not necessary. And the second one is when the light intensity goes down in case of bad weather, the lights will be switched on or off according to the light intensity automatically. And then we do not need to worry about switching the lights. And as last one is speed estimation, monitoring vehicle speed will reduce the rate of road accident due to overspeeding. We have also limitations here. The work haven't done to identify the number of plate of the vehicles separately. There is also a way to detect the damaged, no way to damage the street light automatically. There is a future scope. These things can be done in future. Assessment can be made to identify the number plate of the vehicle separately as well as to develop the image quality. This will make easier to identify any criminal or wanted vehicle as well as vehicles take breakthrough speed limit. Another feature can be added that if any street lamp becomes damaged, it will be detected automatically. And a method can be added to this project to warn the driver if he is driving lazily or carelessly. These are the conclusions. This mentioned method can benefit the society in many ways. First one is automatic street light switching. The switch will on or off automatically, and this automatic street light switching process will make the light on or off in proper time and reduce the waste of time and electricity. It will also conserve energy and reduce the waste of electricity. Our proposed method is also to make human resource reduction. The most important thing is in this automatic street monitoring system can be very effective to reduce the number of traffic accidents. At the same time, we are hopeful that this system will emerge as complete smart traffic system if we can overcome the mentioned limitation and implement some plans. These are some references. Thank you. Thank you for your nice presentation. So now is the question and answer time. I'd like to request the audience if you have any details or suggestion for the audience. I mean, time period when the vehicle is passing. I mean, the switch will switch on in how many seconds or minutes? So it will be depend on the vehicle. When the vehicle cross the range of the sensor, the street light will be dimming. No. I mean, while you enter the zone, I mean, how far the vehicle is coming at a separate example, 60 km/h. So, I mean, what is the approaching point? When the vehicle is over there, the street light will open. Range. Yeah, range. Yeah, it's 5 meters. No, it's just we made demo. Okay. So I think if you mention it in your paper, it will be better. I mean, what is the approaching distance and what is the leaving distance? Yes, sir. So it will be more realistic. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. You have mentioned that your approach will help to reduce the road accidents, right? So can you please explain how you have implemented this part of your research? Like you have detected if the vehicle is over speeding, right? So how you have implemented your research to reduce that? You have mentioned that you have successfully reduced your work. In this part, there is two parts. First one is starting point, second one is ending point. When starting point and ending point, the vehicle will cross the ending point. There will be time pass time, and from this it will calculate the speed, and it will reduce the over speeding. And when we find out the over speeded vehicle, it will also chance to inform police or take necessary action on the vehicle. Yes, but you have mentioned that you have don't use the vehicle identification. How will police know which car is We mentioned that in the future work, we
can do more efficiently to detect the number plate of the vehicle. But in this time, we just used to capture the image. It's in initial stage. Raspberry Pi. Yeah. Thank you. Yes. Sensor. So as I chemical engineer, sensor is fluorescent material. The phosphorescent material containing sensor will be used. It will be very millisecond or nanosecond can identify the things. Phosphorescent or fluorescent material containing sensor. These are the concepts. I think that kind of sensor can be when practically located in the area target point, they can be able to recognize your data more smoothly within a nanosecond or millisecond. It's just a suggestion. Yes, sir. Thank you, sir. Another thing is, according to this question, you answered that you Raspberry Pi. But we found in your paper that in the schematic architecture of figure 2, you mentioned you used Arduino. So you show this microcontroller in this slide. No, sir. It's not in this Actually, what did you use? Did you actually implement it or to get the results, or just this is a start? Did you implement it, real-time implementation? Did you go for real-time implementation? It's on processing. No. So how did you play it that you use Raspberry Pi or Arduino? Because you played in your paper, figure 2, that you used Arduino. Again, here you are answering that you have used Raspberry Pi. That's my mistake actually. And now you are admitting that you did not implement. And also you claim that you have reduced the traffic accident and etc. So, but there is nothing, no data. In your abstract also, you mentioned that you would reduce the traffic accidents. So if you claim false, so what as a session checker we can do? We can request the conference chair to exclude this paper from going in privately. Do you have any justification? If I request the conference chair not to go to IEEE, why? Taking some data. Without data, you cannot go to the conclusion. Yeah. That is the point. How can you take that data? if you claim something in your conclusion or your abstract, then it must be validated by any simulation data or experimental data. And you claim that you used Raspberry Pi, or in your paper you claim that you used Arduino, but in practice you did not do anything, and you cannot show anything. Even in your slide, there is no practical implementation, no hardware circuit. The demo was implemented with Arduino. So let me finish it here because we have time limitations. Should I request the chair better to exclude this paper from these proceedings? No, sir. Just, could you please admit this? If you have not implemented it with faith, with any faith data, we cannot
because this will also create many subsequent consequences for Bangladesh. There is no implementation. Okay, admit that okay, I have no implementation, so I want to withdraw. There was implementation with Arduino, but future in the further. If you have already admitted that to this question that if use as well. And I thought he asked on the advanced level for. no. There's no data actually for the case. In your paper, there is no practical data, and in your presentation, there is no also practical data. And finally, you cannot come to any conclusion actually what you have done. And you also admitted that you did not go for implementation. Okay, I think we can stop it here for your presentation. Would like to thank you, but I think you should because you have so many offers. Okay, so you can talk with your other offers, and I will write something here, and then the conference will communicate. Okay. Okay, sir. Okay, thank you very much. From my side, yeah, please. From my side, I would like to have suggestion that in some conclusion you have given some claims. Like the first one, you have it will reduce wastage of time or reduce the waste of electricity. But to improve your paper, you can consider giving numeric results from this one. So not only like claim, not only research paper, we produce this claim with some data. So you can bring some data here and how much time or how much electricity can be saved and this type of. Okay, thank you. Okay, thank you. Thanks for your report. The next paper is paper ID 432, the novel MIMO antenna for 6G applications. The authors are MD Emdadul Fakbuya, MD Fakul Hassan, and Ayub Ali, Umar Faisal, Abu Jafar, Muhammad Imran, MD Raju Ahmed, and Firoz Khan. So we will be presenting. You are okay. Thank you. Please start your presentation. Some numbers. And the other will be Good afternoon, everyone. My name is MD Emdadul Hokbia. I am a student of Department of Electronic and Telecommunication Engineering. I am a student of Department of Electronic and Telecommunication Engineering, International Islamic University, Chittagong. My paper title is a novel MIMO antenna for 6G applications. So here are the index, the outlines of my paper. We will show some results and other impacts, outcomes, and conclusions of our research. Here is the introduction. Nowadays, wireless technology is advancing at a rapid speed. We know the remarkable progression from 1G to 5G in such a short period of time, such as that 6G imply simply the next logical step in the evolution of the faster and better wireless communication. And the University of Oulu in Finland made the announcement of funding for a 6G flagship program in early 2018, which would research things such as software antennas and more to be used for implementation of 6G. And we know multiple input. And we know multiple. কোনটা রাখবো আমি? আচ্ছা।
Multiple input, multiple output antennas have the ability to increase the channel capacity, reliability, and the data speed of a of wireless communication with system. In this work, a very small antenna is proposed of 300 gigahertz band for 6G wireless communication. And here is our problem statement. In our present day world, the global technological industrial revolution is accelerating. The widespread application of new generation ICT, information and communication technologies such as AI, VR, AR, uh, and the blockchain technology has driven the emergence of the 6G communication system, building on the basis of 5G. The development of 6G will have a profound impact on the intelligence process of communication development. Research, design, and measurement of antennas and lens antennas from 100 gigahertz to 1 terahertz has become an important factor towards the development of 6G. Conventional single element antenna technologies has become vulnerable since the development of MIMO started. Microstrip patch antenna ranging from 300 gigahertz to 1 terahertz is a research topic where researchers are currently focusing. Here is our objective. In this paper, we have designed a novel MIMO antenna for 6G applications, and a very small MIMO antenna is designed by CST, which is Computer Simulation Technology Studio software, at the frequency of 300 gigahertz, and because terahertz electromagnetic waves have frequencies ranges from 100 gigahertz to 10 terahertz. The mutual coupling effect is inevitable in MIMO antennas due to small spacing between two radiating elements, or we can say antennas, and it has the potential to significantly reduce the antenna's performance. A decoupling structure, which is meant to be suck the radiation between the antennas, is investigated to enhance the isolation. Here is our antenna design. We used two microstrip patch antennas with a substrate called FR4, and we used also copper. And the ground plane has a thickness of 100 nanometer, which is usually placed at the end of the substrate. And the patches are 5 by width of 0.0469 millimeter microstrip line with a characteristic impedance of 50 ohm, which we can call the transmission line. We can see that down, and the S to S distance between the patch antenna is 0.13 millimeter. And here is our simulation results, which is S11 reflection coefficient and S21 transmission coefficient. S11 tends to show the results of how the antenna is matching with the signal we have been providing to the antenna. So here we can see without the decoupling structure, the antenna's performance is degraded. I mean, we can see the black curve is slightly up, and when we use 0.03 millimeter decoupling structure, the S11 parameter is down. So we can say when we use a decoupling structure like 0.03 millimeter, our antenna shows better performance. And here is the S21, which is the transmission coefficient, which indicates the radiation between two antennas, that we can also call mutual coupling. So here we can say when we used a decoupling structure with 0.05 millimeter, 0.09 millimeter, our antennas performance are better. Here is our ECC and DG. ECC are effective correlation coefficient, which is the measurement of the mutual coupling between two antennas, or when multiple antennas are created in a substrate. And here is the diversity gain curve, which we have also presented. And the radiation pattern. Radiation pattern shows the radiation characteristics of antenna, where the antenna actually radiates the signal. Is it front? Is it back? Is it side, or is it back? So here we can see our antenna shows the radiation pattern in a direction. So we can call our antenna is a directional antenna. That means it will be suitable for a 6G wireless communication where directional antenna are needed. And outcomes and impacts. The recommended performance for a MIMO antennas are S11 less than minus 10 dB. That means our S11 parameter should be less than minus 10 dB. So we have seen in our S11 curve that our S11 is close to minus 50 dB.
and S21 is minus 20 dB. S21 tends to show that our transmission coefficient should be less than minus 20 dB, and ECC, effective coefficient, correlative coefficient, less than 0.5, and DG close to 10 dB according to the paper. The results of our proposed MIMO antenna with 0.09 decoupling structure at the frequency of 300 GHz are S11 less than minus 10 dB, S21 minus less than 26 dB, ECC is less than 0.003, and DG is greater than 9.99 dB. As a result, our proposed MIMO antenna meets the criteria of the MIMO system and can be used for 6G applications. Conclusion: in this paper, a new MIMO antenna for 6G application is presented at the frequency of 300. Some key characteristics of 6G are also highlighted. Some like where 6G technology will be implemented in massive MIMO, then wireless technology like WiGig. Previous works on 6G studied in order to make a clear vision on antenna design requirements, because 6G technology is still in its beginning phases and has yet to be established. To improve antenna performance, a decoupling structure with various widths 0.05, 0.07, and 0.09 is examined. The highest isolation and diversity performance are achieved with a 0.09 mm width decoupling structure. Here are some references we have given, and thank you very much. That is my presentation. Thank you. So thank you for the nice discussion. So now is the question and answer time. So I would request any audience if they have any comment or question on this paper. Okay, so in your abstract you have claimed, don't be panic. Okay. No, thanks. I may not be very harsh. Okay. The antenna performance and you have claimed that antenna performance you have enhanced, and you have studied test parameters, ECC parameters, and these three parameters. So you attain two things. But how do you claim that this performance has been enhanced? Sir, usually Did you compare your results? For example, if someone gets a gain of 26 dB and someone gets better, then he can explain that okay, these other receptors have got this, I got better gain, improved gain. So performance is enhanced. So did you compare to this way? sir, comparison is because we have thoroughly literature reviewed the paper in this 6G application are very much limited, where researchers are only developing the antenna technology for 6G wireless communications. So we enhanced the we previously followed some 5G application papers where researchers used in MIMO technologies, they used a decoupling structure. So we can say referencing with reference from their paper, we used that technology to implement our 6G application paper. This comparison in your final paper. Yes, sir, I have shown sir comparison. So, but in your slides, you did not show anything. Sir, that may have been. We have good paper, but the big things is I think if you can include this, then your display is appropriate. Otherwise, if you have say performance, you can say Sir, okay, this is performance. sir, let me clarify. She has just, she did not claim that she has improved performance. She just evaluated the performance. Okay, what are the performance for this protocol? So you can say, okay, this is 60 for 60. If I apply MIMO, then this is the gain. This is okay.
Okay, but if I say performance improvement or enhancement, then I should compare with other Yes, sir. words. That, okay, I have improved this. Right. Yes, sir. So I think this is my question, and if you don't want to compare, then you can redact these Okay, sir. sentences so that it does not create any confusion with the reader, because finally the paper will go to IT Yes, sir. and among the all over the world, people will be able to download this and read this. Okay, so this is a matter of I mean, integrity in research. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes. Thank you for your presentation. Let us closing with the hand. Thank you. So our next paper, that's the last paper of this session, is paper 474, modification of link speed distribution model for IP 0.11 wireless LAN by considering carry user. The authors are Mohammed Amanullah Ahmad and Shimon Kumar Deksu. Present the user. No, sir, we don't have any request of online. Ma'am, yes, sir. And Shimon Kumar Deksu. No, sir. Okay, our last paper maybe extended unfortunately. So the conference authority will take further communication with them. So we can now announce the end of this session. So I am handing it over to the coordinator. Thank you. So thank you very much.
আজকের সেশনে আরেকটা জরুরি জিনিস হলো, যেটা আমাদের অনেক পলিসি মেকারস এখানে আছে, একটা বিশ্ববিদ্যালয় লাইক নোয়াখালী ইউনিভার্সিটি কিভাবে করে 4th ইয়ারে যে তাদের ছেলেপেলের রেডি করে ইট ক্যান বি এ হাব, যারা সবাই বলবে যে একটা 4 ইয়ার নিয়ে কাজ করতে হলে নোয়াখালীর ছেলেপেলেদের কি লাগবে, ওইটার একটু দৃষ্টিপাত করব আমি আজকে। মেইন আমার টেক অ্যাওয়ে হলো এটা, আর বাকি সবকিছু কিন্তু সব ফিলার। ওকে, নেক্সট। এটা অ্যাবাউট মাই কোম্পানি। নেক্সট, 4 ইয়ার বলতে গেলে যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা আমরা অলরেডি মোটামুটি সবাই জানি। 4 ইয়ারটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের লাস্ট এর আগের অংশটা, যে আচ্ছা একটু জ্যাম। we are one of the largest software companies in Bangladesh. আমরা প্রায় 1006 প্রজেক্ট করেছি। আমাদের বড় প্রজেক্টের মধ্যে আমাদের ব্যাংকে প্রচুর কাজ করি আমরা। বাংলাদেশের প্রায় 80% ব্যাংক আমাদের সাথে কাজ করে। চিটাগাং পোর্ট, কাস্টমস হাউস আমরা এগুলো চালাই। মাইক্রো ফাইন্যান্সে প্রচুর কাজ করি, প্রায় 62%। আমাদের একটা হলমার্ক আছে, আমরা যে বিজনেস লাইনে কাজ করি ওই বিজনেস লাইনটাকে আমরা সবসময় মনোপোলাইজ করি। আমরা যদি পোর্টে কাজ করি, মেক শিওর 80% অফ দ্য পোর্ট বিলংস টু আস। আমরা ওইভাবে কাজ করি। ওটার জন্য যে টাইপের সংগঠন তৈরি করা দরকার আমরা সবসময় তাই করছি। এবং আমরা যে বিজনেস, আমরা উই আর নট ওয়ান অফ দোজ কোম্পানি যারা, অধিকাংশ বাংলাদেশ সফটওয়্যার কোম্পানি দেখবা যে জিজ্ঞেস করে তুমি এটা পারো, ওরা সব পারে। উই ডোন্ট ডু দ্যাট। আমরা ওই দুটা ভার্টিক্যালের বাইরে কখনো বেরোতে চাই না। ওই দুটা ভার্টিক্যাল হলে দ্যাট গিভস ইউ সার্টেন এজ, আমরা ওই এজটার ভিতরে সবসময় থাকতে চাই। দ্যাট হ্যাজ বিন আওয়ার হলমার্ক। সেকেন্ড জিনিস হলো আমরা 31টা দেশে কাজ করি, 4টা দেশে আমাদের অফিস আছে, এবং রিয়েল অফিস, রিয়েল প্রজেক্ট, রিয়েল মানুষ আর কি। নট সাম অফ দোজ স্মল ওয়েবসাইট প্রজেক্ট, একটা অ্যাপস বানাইলাম তা না। দে আর অল এন্টারপ্রাইজ ক্লাস প্রজেক্ট। আর তৃতীয় জিনিস হলো আমরা প্রাউড বাঙালি। অনেস্টলি আমরা বিশ্বাস করি আমরা একটা প্রতিভাবান জাতি, আমাদেরকে দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো কিছু সম্ভব। 2-3টা প্রজেক্ট বলি তাহলে বুঝতে পারবা যে আমরা হাউ উই অপারেট। আমরা পাটের জেনম করেছিলাম, জুট, উই ডিড জুট জেনম। তারপরে আমরা বাংলাদেশ থেকে প্রথম আইওটি এক্সপোর্ট করছি, কোথায় ছিল? জাপানে। কমপ্লিট সুট অফ প্রোডাক্ট এক্সপোর্টেড ফ্রম বাংলাদেশ টু জাপান। এবং জাপানে আমরা নিসান, ইনফিনিটি, লেক্সাস এসব গাড়িদের সাথে কাজ করি, হিটাচির সাথে কাজ করি। নট স্মল বয়েজ যে একটা ছোট পাড়ার দোকান এর একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে দেয়, নট, দিস আর অল এন্টারপ্রাইজ ক্লাস প্রজেক্ট। আমাদের তৃতীয় হলমার্ক হলো উই আর এক্সট্রিমলি প্রসেস ড্রিভেন কোম্পানি। আমরা ছিলাম বাংলাদেশের প্রথম সিএমএম লেভেল 5 কোম্পানি। সো আমরা বিশ্বাস করি একটা কোম্পানির গ্রোথের জন্য ইউনিট প্রসেস, এবং এই প্রসেসটাকে আমরা সবসময় প্রমোট করেছি। যার জন্য আমরা এই দেখা যাচ্ছে যে অল্প কিছু মানুষ নিয়ে অনেক বড় বড় কাজ করতে পারি, যেহেতু এর প্রসেস ড্রিভেন। আমরা মানুষ ড্রিভেন না, ব্যক্তি ড্রিভেন না। আমাদের ডেটা সফটে একটা কথা আছে, আমরা কিন্তু মোরলেস জার্মানি টিমের সাপোর্টার, আমরা ওই আর্জেন্টিনা টিমের সাপোর্টার না, যেখানে একজন লোকের উপর ডিপেন্ড করে। জার্মান টিমে কোনো স্টার না থাকলে ওরা অ্যাটলিস্ট সেমিফাইনাল পর্যন্ত যায়। সো ডেটা সফট হ্যাজ অলওয়েজ অ্যাডাপ্টেড দিস কালচার। কালকে ওখানে মঞ্জুরের থাকার দরকার নেই, মাহমুদুজ্জামানের থাকার দরকার নেই। কোম্পানি টিকে থাকলে এই প্রজেক্ট হবে, কাজ হবে, কোম্পানিও বড় হবে। আমরা ওই জায়গায় চলে নিয়ে গেছি, আমরা ইনস্টিটিউশনালাইজ করেছি প্রসেস গুলাকে। এই জন্য আমি সারাদিন অফিসে না থাকলে কিছু আসে যায় না। ইনফ্যাক্ট আমরা যারা ওনার আছে আমরা কখনো অফিসেই থাকি না, উই আর অলওয়েজ আউটসাইড। তো এই জিনিসগুলো তোমাদের বলার কারণ হচ্ছে আমরা বাঙালিরা আমরা সবকিছু ব্যক্তি করে ফেলি, আমি ছাড়া এটা হবে না, পুরো অর্গানাইজেশনের বোঝা আমি নিয়ে ঘুরতে থাকি। আমরা ভাবি যে এটাই অনেক কিছু, এটাই আলটিমেট জিনিস। উই শুড অ্যাভয়েড দিস। আমরা জিনিসগুলোকে ইনস্টিটিউশনালাইজ করা উচিত। এটাতে আমরা ইন্সপায়ার হয়েছি, ইউনো ডানকান ব্রাদার্স, ডানকান চায়ের বাগান মালিকরা তো অবশ্যই ইংল্যান্ডে, ও জীবনে কোনোদিন বাংলাদেশে আসে নাই। এখান থেকে শত শত কোটি টাকা প্রফিট করে তারা নিয়ে যাচ্ছে। হাউ? বিকজ দে হ্যাভ এ প্রসেস। ওইটা আমাদেরকে এমুলেট করছে। আমরা জাপানে এখন যাইতে হয় না, জাপানের প্রজেক্ট এমনি চলে, কারণ ওই প্রসেস গুলোকে আমরা ইনপ্লেস করেছি। নেক্সট, 4 ইয়ারটা আসলে যে জিনিসটা করবে সেটা হলো একটা বিরাট ডিসরাপশন নিয়ে আসবে। আসলে এইটাই হলো একমাত্র টাইম যখন আমাদের মতো দেশ ক্যান অ্যাকচুয়ালি লিপফ্রগ। প্রত্যেকটা দেশে একটা লিপফ্রগিং এর সময় আসে না? কেউ কেউ দেখবা যে অটোমোবাইল দিয়ে লিপফ্রগ করছে, কেউ স্টিম ইঞ্জিন নিয়ে লিপফ্রগ করেছে, কেউ হয়তো Y2K প্রবলেম নিয়ে লিপফ্রগ করছে। তো দিস ইজ এ টাইম, সময়টা আসলে এখন বাংলাদেশের। আমাদের সমস্ত ইন্ডিকেটরস আর রাইট। ইয়াং পপুলেশন, বিজ্ঞান মনস্ক লোকজন, অঙ্ক পারি আমরা, খুব কম নেশন আছে এত ভালো অঙ্ক পারে। তো এই জায়গাটা থেকে উই শুড রিয়েলি টেক এমফাসিস এন্ড টেক এ কিউ দ্যাট একটা প্রতিভাবান জাত, একটা মেধাবী জাত,
নেক্সট লেভেলে যাইতে হলে যা দরকার এই ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো এখানে আছে। আরেকটা জিনিস আমি না মানে বলে পারতেছি না, সেটা হলো আমরা জাতি হিসাবে যে প্রাইড নেওয়াটা আমরা শিখি নাই। সব জায়গায় আমরা একটু কুতা টাইপের, আচ্ছা ও আচ্ছা আমরা বাংলাদেশ থেকে আসছি, ও ভাই দেখবো নে, ঠিক আছে পারবে, খেলতে আসছি, পারি কি পারি না, ওই জোশটা নাই আমাদের মধ্যে। ওই জোশটা ভাই ফিরে আনতে হবে। ট্রাস্ট মি, গ্লোবাল রেটিং উই আর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট নেশন। আমাদের এখানে আমাদের মতো মানুষদের এখন লিডারশিপ দিতে হবে, হাই টাইম। লাল্লু পাঞ্জুরা অনেক লিডারশিপ দিছে এই টাইমে, সাজ্জাদের মতো মানুষ এখন ইউজিসির মেম্বার, আমার বন্ধু সৈকত এখন এসিসির চেয়ারম্যান। তো এইগুলো তো আমাদের সময়, আমাদেরই দেশটাকে চেঞ্জ করতে হবে তোমাদের সবাইকে নিয়ে ভাই। আমাদের জিল কিন্তু ওইটাই, আমরা নামছি ওই মিশন নিয়ে, এবং সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে 5 বছরে বাংলাদেশের চেহারা আসলে চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর উই ক্যান ডু ইট। পারবো না আমরা ভাই? ইনশাআল্লাহ পারবো। নেক্সট, এখানে যে জিনিসটা জরুরি জিনিস সেটা হচ্ছে মেশিনের ভিতর জান দেওয়াটা, মেশিনের একটা প্রাণ দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হয়েছে। সেটার জন্য আমরা অ্যালগোরিদম শিখতেছি, সেটার জন্য আমরা মেশিনকে শিখায় পড়ায় নেওয়ার ব্যবস্থা করতেছি, মেশিনটাকে যুগে যুগে এমন ভাবে কাজে লাগাচ্ছি সে যাতে হিউম্যানকে রিপ্লেস না। প্লিজ মাইন্ড ইট, দিস ইজ নট রিপ্লেসমেন্ট অফ হিউম্যান বিং, দিস ইজ রিপ্লেসমেন্ট অফ আমাদের রিপিটিটিভ যে সমস্ত কাজকর্ম, বোরিং কাজ যেগুলো, ওগুলো আমি ওকে দিয়ে করাতে চাচ্ছি। আমি আরো ক্রিয়েটিভ কাজে যাব, আমি আরো যে কাজগুলো আমার ভালো লাগে সেই কাজে যাব। ওকে, তো এটা এখানে হয়েছে কি অধিকাংশ সময় মানুষ এটাকে মিস ইন্টারপ্রেট করে, ভাবে যে ও মাই গড আমার চাকরিটা চলে যাবে, ও মাই গড আমি এটা হলে একসময় টাইপরাইটার টাইপিং যারা করতো তারা কম্পিউটার আসার পর ভাবছে সবাই চাকরি চলে যাবে। ওই হয়েছে, আমাদের আরো বেশি লোক লাগছে। তো সিমিলারলি ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল রেভলিউশনে যদি আমরা ঢুকি আমাদের ওয়ার্কফোর্সে আরো বেশি লোক লাগবে। কেন লাগবে এই প্রশ্নটা তো তোমরা আমরা কেউ করতেছো না ভাই। জিজ্ঞেস করো যে আমি তো আর জানি না, অ্যালগোরিদম জানি না, আমি তো আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রোগ্রামিং পারি না, আমি তো আইওটি জানি না, তাহলে বাংলাদেশ কেমনে বলতেছেন যে আরো বেশি লোক লাগবে? করো, প্রশ্নটা করো, তাহলে আমি একটু জোশ পাই উত্তর দিতে। এই যে কেন লাগবে, গুড। আমরা যদি ভ্যালু চেইন জিনিসটা যদি বুঝি, ভ্যালু চেইন, একটা জিনিসের ভ্যালু চেইন কেমন করে তৈরি হয়, একটা শুধু আইওটির ভ্যালু চেইন গুলো আমি বলি। আইওটির একটা ভ্যালু চেইন হলে কেউ ডিজাইন করবে, আমি ডিজাইনার, আইওটির চিপ ডিজাইন করি। একদল থাকবে সে ফেব্রিকেশন করবে, একদল থাকবে সে এটার ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন কোথাও হবে সেটা করবে, একদল থাকবে এটা ইনস্টলেশন করবে, একদল থাকবে এটা ট্রাভেল শুটিং করবে, একদল থাকবে এটা একটা প্ল্যাটফর্ম সে বেচবে। একটা জিনিসের মধ্যে 8-10টা ভ্যালু চেইন আছে। এই ভ্যালু চেইনের মধ্যে আমি যেখানে উপযুক্ত, আমি যদি মনে করি আমি মেকানিক, আমি যেগুলো খালি লাগামো, আই ক্যান বি এ কান্ট্রি অফ মেকানিক ফর দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড, যে আমি আইওটি ভালো লাগাইতে পারি, আইওটির আমি বেস্ট মানুষ। এটা প্যারালাল একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলি। একটা দেশকে আমি অত্যন্ত কি বলে এপ্রিসিয়েট করি এবং ওদেরকে আমি এনভিও করি কিছুটা, সেই দেশটা হচ্ছে ফিলিপিন্স। ফিলিপিনো লোকজন তাদের সীমাবদ্ধতাটা বুঝে ওরা কোথায় স্ট্যান্ড করে। তোমরা পোর্টে বড় বড় ইকুইপমেন্ট দেখছো না, যেটাতে কন্টেনার নেয় আনে, হ্যাঁ, এগুলোকে বলে স্ট্যাডেল ক্যারিয়ার। স্ট্যাডেল ক্যারিয়ারে তো এরকম ভ্যালু চেইন আছে, কেউ স্ট্যাডেল ক্যারিয়ার ডিজাইন করে, কেউ এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করে, কেউ এটাকে ডিস্ট্রিবিউশন করে, এটা করে রিপেয়ার করে, এটা করে সেটা করে। ফিলিপিনোরা বুঝছে ওরা ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার কোনোদিন হতে পারবে না। ওরা কি করে, যারা ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার তাদের কাছে মন্ত্রীদের পাঠায় যে ভাই আমার 2জন অপারেটর দিয়ে এখানে। ওদের অপারেটরের দাম 2 লাখ টাকা, ওরা 2 লাখ টাকা বেতনে অপারেটরের চাকরি করে। তো ওরা হাত পা ধরে ওই বড় গাড়ি চালানো শিখছে, কারণ পৃথিবীতে যে পোর্টে ওদের জিনিস যায় ওখানে ফিলিপিনো 2জন করে লোক যায়, 2জন লোক গেলে ওগুলো একটা খানসামা যায়। দেখা গেল একটা পোর্ট ইকুইপমেন্টের পিছনে 10টা ফিলিপিনো লোক ঢাকা বাংলাদেশের পোর্টে এসে হাজির হয়েছে। তুমি বুঝছো ভ্যালু চেইনটা বুঝছো? তো আমরা ভ্যালু চেইন কনসেপ্টটাকে যদি এক্সপ্লয়েট করতে পারি, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে আমাদের আর ফিরে তাকাইতে হবে না। চলো ওই দিকে আমরা আগাই সবাই মিলে। আমাদের সবাই তো আইওটির ডিজাইনার হওয়ার কোনো দরকার নাই, আমি চিপ ডিজাইন দরকার কি, চিপ অন্য যে ইচ্ছা সে ডিজাইন করুক। আমার ক্যাপাবিলিটি যেখানে, আমি এখানে টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে প্রচুর, যে আমি একটা আইওটি জিনিস লাগাম, এটা আমার টেস্টিং দরকার, এটার জন্য 8-10 জন লোক দরকার। তোমার যদি এরকম বাংলাদেশে 20টা বিল্ডিং এ যদি আইওটি থাকে, 20 × 10 200 টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার খালি লাগবে। আর যদি বাংলাদেশের সরকার কালকে আইন করে পিডব্লিউডি সমস্ত বিল্ডিং স্মার্ট বিল্ডিং হইতে হবে, আগামীকালকে বাংলাদেশের 10,000 আইওটি ইঞ্জিনিয়ারের জন্ম হবে, পয়দা হবে। আমাদের ওইভাবে আগাইতে হবে, আমাদের পলিসি ওইভাবে করতে হবে। আমরা কনটেক্সচুয়ালি অনেক কিছু অনেক সময় চিন্তা করতে পারি না, আছে না যে কনটেক্সটে চিন্তা করা। এই চিন্তাটা যখন আমাদের সমাজে ফেরত আসবে যে হাউ টু থিঙ্ক কনটেক্সচুয়ালি, আমি আসলে আসছি এই থট প্রসেসটাকে এখানে পলিসি মেকারদের মধ্যে জাগায় দেওয়ার জন্য।
ওকে, নেক্সট। আসলে কি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, বিং ক্রিয়েটিভ, আউটসাইড অফ দ্য বক্স, চিন্তা করতে পারা, এই এলিমেন্ট গুলো আসলে দিনে দিনে চলে যাচ্ছে। কারণ আমরা দাগ দেই, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনের এক জায়গায় দাগ দেই এবং একটা গোল্লা দেই। আমরা চিন্তা করতে আমরা ভুলে গেছি। এই জাতি কিন্তু এরকম ছিল না। তোমার এই স্যাররা যখন বড় হয়েছে, রক্ত ঝরা 70-এর দশক, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ক্রিয়েটিভ জাতি ছিল বাঙালিরা। তাদের লেখা, এরকম একটা গরিব দেশ ইস্ট পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের নতুন অবস্থা, 800 থেকে 900 ম্যাগাজিন বাইরে তো এই দেশ থেকে, গরিব দেশে কবিতা, গল্প, এইটা সেটা লাগেই থাকতো, কুইজ, এই সেই, পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব থাকতো, পাড়ায় পাড়ায় কম্পিটিশন হইতো। হয়ে গেছে ওই সমাজ, ওগুলাকে আবার ফেরত আনতে হবে ভাই। এই ক্রিয়েটিভ জুস গুলাকে আমাদের ফেরত আনতে হবে। ক্রিয়েটিভ জুসটাকে ফেরত আনতে পারলেই আমরা 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের উই গো টু দ্য নেক্সট জার্নি। নেক্সট, মিথটা কি জিনিস? মিথ হচ্ছে, প্রথম মিথ হচ্ছে এটা এক্সপেন্সিভ ভাই। যখনই শুনে একটা এআই জিনিস আসবে, আরে এটা তো অনেক এক্সপেন্সিভ হবে। কিন্তু ইমাজিন ইউ আর ডিজাইনিং এ মোটর, এই পানির মোটর আছে না, পানির মোটরটা কি করবে? যদি বৃষ্টি আসে, রেইন ওয়াটার হারভেস্ট করবে। বৃষ্টি যদি না আসে, সে দেখবে যে উপরে ট্যাঙ্কিতে কতটুকু লাগে, ওইটুকু পর্যন্ত নিয়ে থাইমা যাবে। মাত্র 3টা ফাংশন, ওই 3টা ফাংশন একটা চিপ ডিজাইন করে আমি স্যারের বাসায় দিয়ে দিলাম, স্যারের কোনো দারোয়ান মারোয়ান কিছু দরকার নেই, ওই অটোমেটিক হতে পারে। দ্যাট ইজ অলসো অ্যান এআই। এবং এখানে তোমাদের ডাইনস এন্ড ডজন পোলাপান আছে, এরকম একটা এআই তারা নিজেরাই বানাইতে পারে। এবং সরকার স্মার্টফোন দিয়ে দেখবে, একটা অ্যাপস বানিয়ে দেবে, আচ্ছা মোটরটা তো এতটুকু গেছে, ট্যাঙ্কি কিন্তু 80% ভরছে, স্যার ইচ্ছা করলে এখান থেকে কন্ট্রোল করতে হবে, আর ওইখানে তো আছেই। ওই যে কনটেক্সচুয়ালি চিন্তা করে ইউজ কেস বানায় ওগুলোকে আস্তে আস্তে করে হাত পাকানো, একটা এরপরের লোকজন, তোমার এমপ্লয়ার যখন দেখবে, ও মাই গড, এই ছেলেটা ইউনিভার্সিটিতে এরকম একটা প্রজেক্ট করছে, তার আর একটু কমপ্লেক্স একটা জিনিস দেই, আচ্ছা তুমি কি মাইক্রোপ্রসেসর বেস এই জিনিসটা করতে পারবা? বলবে স্যার অন্য চিপ দিয়ে আমি পারছি, মাইক্রোপ্রসেসর প্রোগ্রামিং করে আরো সোজা। সেই জেড80 প্রোগ্রামিং শিখে কিংবা কি বলে মোটরোলা প্রোগ্রামিং পাড়াবার করে দিয়ে দিল। এখন এই জিনিসগুলো আমাদের এখানে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স ক্লাব আছে না, আইটি ক্লাব আছে, এই ক্লাব আছে, এগুলো কোনো ইফেক্টিভ না। এগুলোকে জায়গায় তুলতে হবে, আসলে এগুলোকে দিয়ে কাজ করাইতে হবে, এগুলো কম্পিটিশন করতে হবে। হ্যাঁ, এবং এগুলোর সাথে যে রিলেটেড, যেমন পেট্রোলের কাছে আমরা যাইতে পারি যে ভাই আমরা এরকম একটা ডিভাইস বানাইছি, আপনি কি একটু দেখবেন না? আমি সেটা পেট্রোলের নাম দিই, আরো অনেক রোলও আছে যাদের কাছে আমরা অ্যাকচুয়ালি যাইতে পারি। আর ইন্ডাস্ট্রির সাথে যোগাযোগটা বাড়াইলে তখন বুঝে যে এখানে প্রতিভাবান পোলাপান আছে, খেটে খাওয়া পোলাপান আছে। আমাদের অধিকাংশ লোকজন, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ধারণা হলে পোলাপান হলো বুকিশ, জিপিএ 5 এর পিছনে ঘুরে সারাদিন কোনো কাজ শিখতে চায় না। কৃষিবিদ কোনোদিন একদিন মাটি হাত দিয়ে দেখে নাই, আমরা তো এরকম। আইটির লোক কোনোদিন একটা কম্পিউটার খুলে ডিসমেন্টেল করে কোনোদিন দেখে নাই, ওখানে কি আছে আসলে। আর গ্রাফিক কন্ট্রোলারটা আসলে দেখায় কেমন, ওটা কেমন দেখায়, ওটা কেমন, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। খালি কি করছি আমি, জাভাতে একটা প্রোগ্রাম করে কম্পাইল করে চলছে, এটা বলছে বাবা আমি জিপিএ ফুল পাইছি। ওখান থেকে অ্যাপ্লিকেশনে যাইতে হবে, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনে যাইতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য কি। নেক্সট, আচ্ছা আগেরটা শেষ করি না, আগেরটা একটু সেকেন্ড মিথ ইজ অলসো, যেটা আমি একটু আগে ভাঙলাম, অনেক আনএমপ্লয়মেন্ট হবে। আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাকচুয়ালি হবে না, তোমাদের জবের ডেফিনেশন চেঞ্জ হবে। প্লিজ সরি, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করতে চাই। সেটা হলো আমি রিসেন্টলি একটা এরিয়াতে গেছি, ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেশনের, সেটা হলো আমাদের যে ইয়ার আন্ডারে পিটাক, যেহেতু বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের একটা ইয়ার জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা আছে, তো সেখানে নাম নিচ্ছি না, নাম নিতে সবাই চিনি। There was also a theme or myth like this, there were widespread unemployment. It was from here, I mean, যারা এটুআই বাংলা গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করতেছেন, এদের একজন পুলিশ সেক্টর। So এই মিথগুলো যদি ওইখান থেকে আসে যে আনএমপ্লয়মেন্ট উইল বি দেয়ার, সো মানে আমাদেরকে ওইভাবে রেডি হতে হবে যে যাতে আনএমপ্লয়মেন্ট না আসে। এখন আপনি যদি এটা ক্লিয়ার করেন, মানে এজ এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারসন, that how this can be, এটা 3টা স্টেপ সাধারণত অন্য দেশরা যেটা করে, একটা এটা তো 3 জায়গা থেকে হয়। আবার একটা হয় কিছুটা একাডেমিক্সে, আমিও একটা কোম্পানি আছে, আমি ইররিলেভেন্ট হয়ে যাচ্ছি, তো আমার লোকগুলোকে এমন কাজে নিতে হবে যে কাজটা কাজে লাগবে, রিস্কিলিং যেটাকে বলে। হ্যাঁ, একজন হয়তো এখন একসময় আমরা বেসিকে প্রোগ্রামিং লিখছি,
বেসিক এখন ল্যাঙ্গুয়েজই নাই, কোবল এখন নাই। তো ওই লোকগুলা কি চলে গেছে? ওদের কি চাকরি চলে গেছে কেন? ওরা এখন সব জাভাতে প্রোগ্রামিং করে। তো প্রত্যেকটা জিনিসের যারা টেকনোলজি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, যারা এই জিনিসের বেসিক গুলা বুঝে, যে সার্কিট বুঝে, তার জন্য ফোর্থ ইয়ারে যাওয়া কঠিন কিছু না। যে প্রোগ্রামিং পারে তার জন্য আমি পাইথনে প্রোগ্রাম লিখবো নাকি সি প্লাস প্লাসে প্রোগ্রাম লিখবো, এটা কিন্তু খুব বেশি রেলেভেন্ট না। আসল জিনিস ইউজ কেসটা ধরাই দেয়া, একটা প্র্যাকটিক্যাল কাজে ঢুকাই দেওয়া, একটা বড় ভাই লাগাই দেওয়া, যে বড় ভাই জানে জিনিসটাকে, ওর কাছে শিখে নেবে তিনজন। আজকাল ইউটিউব দেখে মানুষ দুনিয়ার জিনিস পারলে নিউক্লিয়ার আর্সেনালও বানায় ইউটিউব দেখা। তো আমাদের তো সোসাইটিটা তাই, আমাদের তো শেখার একটা অ্যাম্পল অপরচুনিটি এখানে। কেউ যদি শিখতে চায় সে কিন্তু একটু শিখতে পারে, প্রোভাইডেড সে জানে কোথায় তাদের রিস্কিল করতে হবে। আর আনএমপ্লয়মেন্ট ঠিক না, এটাকে বলে স্টপ গ্যাপ মেজার। মাঝখানে কিন্তু একটা পজ আসে সবসময়, ওই পজ টাইমটা আমি রিস্কিল করতেছি নিজেকে। এবং এই রিস্কিল শুধু আমরা না, তো এটা দুনিয়ার সবাই করতেছে। এভরিবডি ইজ ডুইং ইট, এভরিবডি, কারো কাছে তো এটা নাই, সবার কাছে এটা নতুন। তো যাদের কাছেই নতুন এটা, তো তাদেরই তো রিস্কিল করতে হচ্ছে। আর আমরা তো বাঙালিরা কোনো কিছু দেরি করে বুঝি, আমরা বোধাই জাতি, এরকম দুর্নাম কিন্তু আমাদের নাই। উই আর প্রিটি শার্প, আমাদের কিছু একটা দিলে আমরা কিন্তু কুইকলি অ্যাডাপ্ট করে ফেলতে পারি। একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেই, যেহেতু আমাদের গ্লোবাল অনেক দেশে অফিস আছে, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে একটা আমরা বড় প্রজেক্ট চালাইতাম। আর ওদিকে ডেনমার্কে আমাদের একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার ছিল, আর জাপানি অফিস। তো আমরা 4টা অফিসের সাথে ঢাকা অফিস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কম্পিট করে। অন এন এভারেজ ঢাকা অফিস, স্যামসাং ও বলতে হবে, স্যামসাং আর&ডিতে যারা কাজ করে, ঢাকা অফিস ইজ ইন জেনারেল 15 to 20%, কোন কোন প্রজেক্ট 20% মোর প্রোডাক্টিভ দেন দ্যাম। এবং এটা কারণ আমরা বাইট করছি। কারণটা হচ্ছে কি, আমাদের এখানে যারা বিশেষ করে আমার সেক্টরের কথা বলছি, সফটওয়্যারে, এই সমস্ত ছেলে পেলেগুলো একটু সায়েন্টিস্ট টাইপের। ওদেরকে যদি কোনো একটা প্রবলেম দিয়ে দেওয়া হয়, ও বাসায় গিয়ে বাথরুমে যাবে ওই প্রবলেমের কথা চিন্তা করে, রাত্রে তারপরে 1টার সময় উঠে রেখা গিটাবে উঠাই দিচ্ছে, এটা হয়েছে, সলভ হয়েছে। তো এই ওয়ার্কফোর্স পৃথিবীতে নাই। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে দেখা যাচ্ছে ও 5টা পর্যন্ত কাজ করতেছে, ওর গার্লফ্রেন্ড স্কুটি নিয়ে ওখানে দাঁড়ায় রয়েছে, ও কিন্তু 5:15টায় বাইরে হয়ে যাবে, ওরা আপনি 1 লাখ টাকা বেতন দিলেও থাকবে। এই কালচারটা আমাদের এখানে সামহাউ স্টিল নট দেয়ার। একটা ছেলে যদি একটা প্রবলেম দেওয়া, যদি বলে এটা ক্রিটিক্যাল ফর দ্য কোম্পানি, ও রাত 9টা পর্যন্ত, বিকালবেলা একটা ভালো খাওয়া দাওয়া দিবা, পিজা হাট থেকে এখানে খাওয়াই টাওয়াই দিবা, দেখবো রাত 9টা পর্যন্ত সে কাজ করতেছে, 2টা পর্যন্ত সে কাজ। আপনি জানেন যে এটা ইট ইজ ভেরি কমন। তো এই যে জায়গাটা, এরকম একটা উইলিং জাতি, যে জাতির লোকজন কাজ করতে চায়, অপরচুনিটি চায়, এইখানে ভেঞ্চার হবে না, এইখানে আমরা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের লিডার হব না। হু এলস ক্যান দিস বি? সেকেন্ড জিনিসে যে আমি আশাবাদী, কারণ হচ্ছে আমাদের কোনো লেগেসি টেকনোলজি নাই। আছে না অনেকে লেগেসি, মেইন ফ্রেমের লেগেসি টানতেছে, মিনির লেগেসি টানতেছে, পুরোনো টেকনোলজির লেগেসি টানতেছে। আমার তো কিছুই নাই, আমি শুরুই করবো একটা স্মার্ট বিল্ডিং দিয়ে ভাই, কারণ আমার এখানে তো 200 বছরের পুরনো ওই বিল্ডিং নাই, উইন্ডসর হাউস নাই আমার এখানে। আমি এটাই বানাইছি 10 বছর আগে, ওখানে নতুন বিল্ডিং বানাইছি, ওইটা শুরু হবে 4 ইয়ার দিয়া, আমি সব করবো স্মার্টলি। ওই মাইন্ডসেটটা থাকতে হবে, যেটা কোরিয়ানরা করছে, সাউথ কোরিয়ানরা যা করে দেখবেন, ওরা কিন্তু একদম নতুন জিনিস ওটা করেই ওই জন্য যাতে একটা বুম হয়, একসাথে 20 জন মিস্ত্রি যাতে বাইরে যায়। এটা ওরা এই প্রজেক্টটা দেখা যাচ্ছে সৌদি আরবে কাজ করে, কাতারে কাজ করে, দুবাইতে কাজ করে, বাংলাদেশে কাজ করে, যে আমি এরকম একটা কাজ করছি। ওই কালচারটা নিয়ে আসতে হবে। এবং আমাদের সাথে সরকারের যে সমস্ত ভাই বোন কাজ করে তাদেরকে বুঝাইতে হবে, ভাই তুমি যে রোডজান আয়োজন একটা রোড করতেছো, তুমি এটা স্মার্টনেস এর জন্য 2% বাজেট রাখো, এই 2% তোমাকে 20% টাকা বাঁচাবে। এই বোর্ডটা যখন তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে, he will also be very happy, আচ্ছা ঠিক আছে করি আমরা। ওইটা করে ই হবে যে আমি একটা 100 কিলোমিটার রাস্তা করছি, এটা যদি আমি দুবাইতে যাই দেখাই, ও আচ্ছা তোমরা এটা করছো, উই হ্যাভ এ ট্র্যাক রেকর্ড, ঠিক আছে এই কোম্পানিকে কাজ দাও। দ্যাটস হাউ আদার কান্ট্রিজ আর ডুইং। এটাকে আমাদের এমুলেট করতে হবে। ইটস নট দ্যাট অন্যের কাছ থেকে শেখা দোষের কিছু, ওর ভালো কিছু একটা, যেটা ভিয়েতনাম করছে ভেরি স্ট্রংলি। ভিয়েতনামের সমস্ত বড় কোম্পানি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্টের কোম্পানি, গোপনে। আমারে তারে নিয়ে ডাইরেক্টর আসলে কিন্তু মালিক 100% সরকার। ওরা কিন্তু আর এখনো কিন্তু কমিউনিস্ট কান্ট্রি, ওরা দে আর নট আমাদের মতো ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি না। তো ওরা এগুলো করতে পারছে কারণ ওরা হয়েছে ওইভাবে করে প্ল্যান করছে। ঠিক আছে, ব্রিজের আমি ওয়েইং মেশিন নিয়ে গ্লোবালি লিডার হব। ব্রিজ ওটার কি হয় না, একটা ওজন মাপি মাইপ একটা ব্রিজে যায়, ওটার ওরা গ্লোবাল লিডার। কারণ কি করছে, ওদের দেশে বড় বড় ব্রিজের নিজেরা বানাইছে, নিজেরা আর্নিং করছে, করে বলছে আমরা চায়নার থেকেও 50% দাম কমে দিব তোমাকে। এই যে জায়গাটা, দুইটা ট্র্যাক রেকর্ড হলে তৃতীয়টা পা একদম সোজা, ওই দুইটার যা লস হয়েছে তৃতীয়টা লাভ হয়ে আরো বড় কিছু হয়। বড় প্রজেক্টে, মেসিভ প্রজেক্ট যেহেতু বাংলাদেশে হচ্ছে, মেসিভ প্রজেক্টে কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে নিয়ে ঝাঁপায় পড়তে হবে। নেক্সট, আচ্ছা নাম্বার 3 হলো, তুমি একটা জিনিস ভুল করছো, তুমি কম বলাটা আমাদের একটা স্বভাব হয়ে গেছে।
টেকনোলজিতে অ্যাটলিস্ট 10% বাজেট রাখা উচিত ফর টেকনোলজি মিনিমাম থাম রুল। অ্যাবসলিউটলি 2% একটা বিল্ডিং যখন করবে, আমি যেটা বলি যে একটা বিল্ডিং করতে হলে অ্যাটলিস্ট 100 কোটি টাকার বিল্ডিং হলে 10 কোটি টাকা টেকনোলজির জন্য রাখা। অ্যাবসলিউটলি আই এগ্রি। মিনিমাম। আসলে আমি একটু ভয় ভয়ে বলছি ভাই, এখন তো 1% তো পাই না, এই জন্য চাওয়ার সময় দেখি যে 2-3% দেয় কিনা আগে। তাহলে আর এখানে মেইনটেনেন্সে কোনো টাকা থাকে না, আনবিলিভেবল, কোনো টাকা মেইনটেনেন্স না। আমি একটা আইটি সিস্টেম বানাইয়া হ্যান্ড ওভার করে দিলাম, প্রজেক্ট 5 বছর পরে ওর 5 বছর পরে। এই যে এত মানুষের নলেজ হলো, একটা হাইওয়ে কেমনে ম্যানেজ করতে হয়, লেন কেমনে ম্যানেজ করতে হয়, ওয়েইং কেমনে ম্যানেজ করতে হয়, একটা ড্যাশবোর্ডে কেমনে থাকে, স্যার প্রজেক্ট তো শেষ, আমরা তো আর চালাইতে পারতেছি না। দরকার টোনার কেনার টাকা নাই, 220 টাকা নাকি নাই, যেখানে একটা প্রিন্ট আউট দিবে। ওইখানে আমার মনে হয় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে যাওয়ার একটা বিরাট আছে, সুযোগ আছে। তাহলে একটা প্রাইভেট কোম্পানির 8,000-10,000 লোক কাজ করতে পারবে, তোমরা আমরা সবাই ওখানে যে করতে পারবো, এবং জিনিসগুলো সাস্টেনেবল থাকে। ওকে। আর 3 নাম্বার মিথ হলো বলে যে সাস্টেনেবিলিটির জন্য আমি প্রফিট, যাতে সাস্টেনেবল হইতে হলে প্রফিট কম হবে, এটা ঠিক না। সাস্টেনেবিলিটি সহ প্রফিট সম্ভব। There are ample examples, যেমন গ্রিন এনার্জি ইজ অ্যান এক্সাম্পল। গ্রিন এনার্জি প্রজেক্ট কি লস তোমাদের মনে হয়? সোলার প্রজেক্ট একটাও লস, একটা কোম্পানি তো ব্যাংকরাপ্ট হয়ে যায় নাই, বিকজ দিস আ প্রফিটেবল থিং। সাস্টেনেবিলিটি অলসো ক্যান বি coupled with profitability. Next, 4 নাম্বারটা দেখি। এই যে থ্যাংক ইউ। মাল্টিন্যাশনাল, আমি ভাই নিজের মন থেকে বলি, আমি তো এগুলো কিছু শিখে আসি নাই, আমি আমার সারাউন্ডিং এ যা দেখছি সেগুলোই বলি আর কি। 4 নাম্বার জিনিস হলো এটা শুধু মাল্টিন্যাশনালদের গেম, ইট ইজ নট। এটা এসএমইর জায়গা, এক্স্যাক্টলি। এগুলো হচ্ছে কি ন্যাশনাল হলো বড় জাহাজ, দেখছো ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময় লাগে, এটা হলো ছোট স্পিড বোটের জিনিস, আয়সা শিকার করে শিকার নিয়ে চলে যাওয়া। এটা হলো এই গেম। ওই গেমটা আমরা আবার গেরিলা ওয়ারফেয়ারে খুব ভালো। তো আমাদের জন্য কিন্তু এটা একটা মোক্ষম জায়গা আছে ফোরাইয়া। তো আমরা ছোট ছোট প্রজেক্ট করে, ছোট ছোট উইন করে আমরা কিন্তু একটা বড় জায়গায় সবাই মিলে চলে যেতে পারি। এটা উদাহরণ হলো বাংলাদেশের আউটসোর্সিং মার্কেট। ইন্ডিয়াতে দেখা যাচ্ছে এক কোম্পানিতে 2 লক্ষ লোক কাজ করে। আমার এই 2 লক্ষ লোক কাজ করে, কিন্তু বাড়িতে 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 বাড়িতে। আমাদের এলিফ্যান্ট রোডে আমি যে বাড়িতে থাকি আর যে পাড়ায় থাকি, এই পাড়ায় দেখি প্রত্যেকদিন সকালবেলা কিছু ইয়াং ছেলে পরে নতুন গাড়ি নিয়ে কই যিনি চলে যাচ্ছে। মানে আমরা যখন ঢুকি তারা তখন বাইরে, আমরা যখন বাইরে তখন তারা একদিন থামাইছে, তোমরা করো কি? স্যার এখানে আমাদের একটা, আমরা বলি আপনাদের ডেটা সফটওয়্যার, আমি আপনাদেরকে চিনি, আমি অমুক ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, আমরা 4 বন্ধু মিলে এখানে কোম্পানি করেছি, রাতের বেলা আমরা কাজ করি, গত মাসে স্যার $17,000 কামাইছি আমরা 4 জনে মিলে। দিস আর নট মিথ, দিস আর রিয়ালিটি। এবং আমার ওই গলিতে পরে আমি আবিষ্কার করছি, আমার গলিটা ঢাকা কলেজের উল্টা পাশে ওই গলিতে আমি আবিষ্কার করে 11টা এরকম কোম্পানি আছে যাদের হলো 2 জন থেকে শুরু করে 10 জন পর্যন্ত, এন্ড অন এন এভারেজে তারা 8 থেকে 10,000 টাকা কামায় আউটসোর্সিং ফুল। ওই রাতের বেলা কাজ করে তারা। আমি বলি কি করো? বলে যে আমি স্যার, ওরা সফটওয়্যার ডেভেলপ করে, কোথাও কেউ টেস্টিং সার্ভিসেস করে, এরকম 8-10টা কাজ ওরা করে, কেউ প্রুফ রিডিং এডিটিং করে। ওরা আমার দেখাইলো যে দেখেন স্যার, ইকোনমিস্টের এডিটিং আমরা এখান থেকে করে দিচ্ছি, ডেটা এন্ট্রি আছে কিছু, সবকিছু সহ এখানে কিন্তু শুরু হয়েছে। তো এইখানে এখন 2-2.5 লক্ষ লোকজন কাজ করে বিভিন্ন জায়গায়, এক একটা শহরে গেলে দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে। তো সব দেশের মডেল কিন্তু সবার মতো না, এভরিবডি হ্যাজ গট এ ইউনিক জার্নি, এবং এই ইউনিকনেসটাকে এমব্রেস করাটাই হলো স্ট্রেংথ। নেক্সট, রিয়ালিটি। মোবাইল ফোন সবাই আছে এখন, অলমোস্ট পিপল হু ম্যাটার্স সবার একটা করে স্মার্টফোন আছে, আর সবার একটা করে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে না? এবং সেটাতে 80% সময় ব্যয় করি, তাই না? মোস্ট প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক অলওয়েজ রিমেইন ইন ফেসবুক। তোমার রেখে গোসল করার সময় ফেসবুক নিয়ে গোসলে না, তাহলে ফোন টোন চলে যেতে পারে। তো এইটা হচ্ছে কি, এই মোবাইল টেকনোলজি থাকায় আমরা কিন্তু মোবাইলের অনেকগুলো জিনিস ভ্যালু চেইনকে এক্সপ্লয়েট করতে পারি আবার। হ্যাঁ, ইটসেলফ ইজ এ বিগ বিজনেস। কেউ অ্যাপস বানাইতে পারে, কেউ অ্যাপস মেইনটেইন করতে পারে, কেউ অ্যাপসের কি বলে সিকিউরিটি টেস্টিং করতে পারে। সিমিলারলি কেউ ডিভাইসটা ম্যানেজ করতে পারে, কেউ ডিভাইসটাকে রি-ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারে, ডিভাইসের ছোট ছোট এনহ্যান্সমেন্ট তৈরি করতে পারে, তাই না? ওয়ালটন যেগুলো শুরু করছে, আরো অনেকে যেগুলো শুরু করছে, ইউ ক্যান রিয়েলি বিল্ড এ টোটাল ইকোসিস্টেম আউট অফ দিস। প্লাস এটা তো এমন একটা জিনিস যে এটাকে এক্সপ্লয়েট করে অনেক বড় বড় জিনিসও করা সম্ভব। সেকেন্ড রিয়ালিটিটা হচ্ছে আমাদের লেবার ফোর্স এখনো ঠিক রেডি না এটার জন্য। এটা তো আমাদের স্বীকার করার কিছু নাই।
এখন অন টাইম ডেলিভারি করার জন্য যে সমস্ত ইন্ডিকেটর গুলো থাকে সেগুলো আমাদের এখানে রিয়েলি লো, এগুলোকে আমাদের অ্যাড্রেস করা দরকার। আর ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি যেমন 50% অটোমেটেড ম্যানুফ্যাকচারিং, অন্যরাও এটা ফলো করবে, এটাই কিন্তু আসলে রিয়ালিটি। আমাদেরও কিন্তু এই যে গার্মেন্টস এর অনেক কিছুই দেখা যাবে লেবার ইন্টেন্সিভ থেকে এটা হবে টেকনোলজি ইনসেন্টিভ ইন্টেন্স। যেমন আমরা রিসেন্টলি একটা বড় গার্মেন্টস টেক্সটাইলের কাজ করলাম, ওদের যে অর্ডার প্রসেসিং থেকে এগুলো আগে ক্লার্ক লাগতো, ওগুলো তারা আরপিএ দিয়া রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন দিয়ে এগুলোকে সব অটোমেট করছে। দেখা গেল আমার চোখের সামনে 33 জন মানুষ রিপ্লেস হয়ে অন্য ডিপার্টমেন্টে যাইতে হলো। এখন হচ্ছে রিস্কিল, এদের মধ্যে আবার ওই 33 জনের মধ্যে মনে 6 মাস পরে 4 জন আবার ফেরত আসছে, কারণ তারা কাজগুলাকে বুঝতে পারছে হাউ দিস ওয়ার্কস। হ্যাঁ, তো দিস আর রিয়ালিটি। নেক্সট। হ্যাঁ জি, আমি যখন বাইরে গেলাম বিভিন্ন দেশে যাই, হোটেলে আমি লগইন থেকে ঢুকলাম, তখন সেন্সর অন হলো, লাইটটা অন। এই কাজটা কি আমাদের কারো মাথায় আসে না? আমরা পারবো না? এটা তো আছে, আমার অফিসে আছে, আমার অফিসে সবই তো ওরকম। হ্যাঁ, না সেটা অনেক, কারণ আমরা অ্যাওয়্যার না, আমরা হচ্ছে কি আমাদের অ্যাওয়ারনেস লেভেলটা অনেক লো। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছি, থুতু ফেলতে ফেলতে হাঁটতেছি, হাইজিন জ্ঞান, আমাদের কিছু বেসিক জিনিসগুলা আমরা কিন্তু ল্যাক করে গেলে আমাদের কোথাও শেখানো হয় না। নিজের টয়লেটটা ঠিক মতো পরিষ্কার করি না আমরা। আর সবচেয়ে জিনিস হলো মানে গামের হাইজিন, নিজের মুখের হাইজিনই দেখবা মানে একজনের পাশে বসা যায় না তার মুখের দুর্গন্ধের জন্য। এগুলো আসলে কি, এগুলা কিছু জিনিস আছে, এগুলো আমাদের দুর্বলতা। যেমন বিহারি লোকজনের পাশে কেউ বসতে চায় না, কারণ ওদের হাইজিনেরও প্রবলেম আছে। আমাদের বাঙালিদেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাইজিনের প্রবলেম আছে, অ্যাওয়ারনেস এর প্রবলেম আছে। তারপর অনেক সময় আমরা মানে কিসের বদলে কি করতেছে এটা অনেক সময় বুঝি না। এই উদাহরণটা আমি আরো ওদিনে ওই খাওয়ার টেবিলে দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। সেটা হচ্ছে আমার বাসার সামনে ঢাকা কলেজ, সেখানে নতুন গেট হয়েছে, নতুন দেওয়াল হয়েছে, 2-3 কোটি টাকা খরচ করছে, লাইব্রেরিতে কোনো বই নেই। আমি একটা কলেজ, why do I exist? We never ask ourselves this. আমার একটা ইনস্টিটিউশনাল ম্যান্ডেট আছে না, প্রত্যেকটা মানুষের একটা ইনস্টিটিউশনাল ম্যান্ডেট, সেলফ ম্যান্ডেট আছে। আমি একজন টিচার হলে আমার অন টাইম আসার দায়িত্ব, বাচ্চাদেরকে দেখার দায়িত্ব আমার, তারা ভালো মন্দ করলে তাদের ব্যর্থতা আসলে আমার ব্যর্থতা, এটা আমরা কোনোদিন মনেই করি না। ওর উল্টে পিটাইতে যাই, তুই কি করছো সেটা তুই পারস নাই। প্যারেন্ট টিচার্স মিটিং এ আপনারা কারা গেছেন জানি না, ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে গেলে মেজাজ গরম হবে আপনার খালি কমপ্লেন করতেছে, এইটা পারে না ওইটা পারে না। ওরা একবার আমি তাকে বলছি, দিস ইজ ইয়োর জব, আপনাকে বেতন দেওয়া হয় এটার জন্য, কোনোদিন আমাকে ডাকবেন না এগুলোর জন্য। আর আপনি কোনোদিন দেখেন নাই বাচ্চারা, এই ছোট বাচ্চারা অমনোযোগী, ছোট বাচ্চারা দুষ্টামি করে, এগুলো তো নতুন কিছু না। আপনি কত বছর পড়েন? বলে আমি 19 বছর পরে। 19 বছরে আপনি এরকম চঞ্চল বাচ্চা দেখেন নাই? 19 বছরে দেখেন নাই বাচ্চারা একজন একজনের সাথে মারামারি করে? Why do you ask us? Why don't you solve it? That's your job. I wrote them a big letter. পরে স্কুলের সাথে আমি পারি নাই, আমার বাচ্চাটাকে আমি বদলি করে ওখান থেকে নিয়ে অন্য একটা স্কুলে নিয়ে গেছি। না পারি নাই আমি, কিন্তু I put up a good fight. I put up, আমার বাচ্চা ধানমন্ডি থেকে এখন উত্তরে যায় স্কুলে, এই স্কুলের থেকে অনেক ভালো স্কুলে দিছি আমি, কারণ ওই স্কুলকে আমি যে এক্সপ্লেন করছি what did I do, এক্সপ্লেন করছে, ওরা আরো ফরওয়ার্ড লুকিং স্কুল, বলতে ঠিক আছে আপনারা উইল গ্ল্যাড টু অ্যাকসেপ্ট ইওর চাইল্ড। এটা তো হবেই, এটা অস্বাভাবিক কিছু না। আমরা নিজেদের দায়িত্বটা সবসময় অন্যের উপরে চাপাই দিতে চাই, নিজে কোনোদিন কোনো কিছু দায়িত্ব নিতে চাই না। থ্যাংক ইউ ফর পয়েন্টিং দ্যাট আউট। নেক্সট। আচ্ছা, বাংলাদেশ এক্স্যাক্টলি ওই নিজের পায়ে নিজে মারে, গুলি মারে। এনিওয়ে, নেক্সট হলো আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ 3টা জিনিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা হলো আমরা তো ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা স্বপ্ন দেখি, আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে এটার একটা ট্রাস্ট আছে, আমরা এগুলো জানতে চাই যে এই সেক্টরটাকে কি করে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায়। আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রজেক্ট দিলে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আইডিয়া দিলে, দ্যাট ক্যান বি ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ড্রাইভ দ্যাট। এটা আমাদের সবচেয়ে বড় আশার কথা। আর হিউম্যান রিসোর্সের জন্য আমাদের এগেইন কতগুলো পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, সেটা হচ্ছে we need to create some champions, যে 5 জনের একটা টিম, ওরা আইওটি জানে, বোঝে, দরকার বাইরে পাঠাবো। একটা ছেলেরা সিঙ্গাপুর পাঠাতে কয় টাকা লাগে, এত বড় দেশ আমাদের, পাঠায় চ্যাম্পিয়ন বানায় নিয়ে আসলাম। চ্যাম্পিয়ন বানায় নিয়ে এসে ওরা এই জিনিসটা কি করবে। উই ক্যান সেন্ড সাম টিচার্স দেয়ার যারা এরকম ল্যাবের কাজে আগ্রহ নেয়,
ছেলেপেলের মেন্টরিং এ আগ্রহ নয়, তারা 9টা 5টা কেরানির অফিস করে না, 6টা 7টার সময় সব বাচ্চাদের সাথে দেখা গেল যে হলে হলে যায় বাচ্চাদের সাথে কাজ করতেছে। এই লেভেলের আমরা কিছু মানুষ চ্যাম্পিয়ন্স তৈরি করতে পারি। সো ক্রিয়েট চ্যাম্পিয়ন্স। সেকেন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, সেটা হলো হ্যাভিং কোলাবোরেশন উইথ আমেরিকান টপ স্কুলস, ব্রিটিশ টপ স্কুলস, রাশিয়ান টপ স্কুল, এদের সাথে কোলাবোরেশন করা, যে ভাই তোমাদের সাথে আমরা কাজ করতে চাই, তোমাদের সাথে আমরা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে থাকতে চাই। আর বাংলাদেশের মতো দেশে ওরা কিন্তু সাহায্য করতে চায়। হ্যাঁ, উই ওয়ান্ট টু রিয়েলি বিল্ড আওয়ার ক্যাপাবিলিটি। এটার কোনো কারণ ওদের ওখানে পিএইচডি থিসিস, পিএইচডি স্টুডেন্ট, তারা অনেক নতুন নতুন জিনিস আনে, ওরাও জায়গা খুঁজে একটা কমার্শিয়ালাইজ করা। ওরা যদি বুঝাতে পারি ভুরুঙ্গামারির এক জায়গায় ওরা এই টেকনোলজি ব্যবহার করে মানে এনিমিয়া কমে গেছে, কি বলে ম্যালেরিয়া রোগীর প্রায় 0, ও তখন একটা প্রাইড নেয়, ও মাই গড, তখন এমআইটি তে সে বলতে পারে যে দেখো আমার এটা আই মেড এ ডিফারেন্স, 1 মিলিয়ন লোকের আমি রিকেট রোগ ভালো করছি। দে অলসো নিড এ প্রাইড। তো এইটারে কিন্তু আমরা আসলে একদমই এক্সপ্লয়েট করি না। We have to do this. So create champions, build collaboration with top-notch schools. এবং এটা কিন্তু অনেক, এই জার্নিটা আমরা কিন্তু অনেক সময় কৃপণতা করি। ইউনিভার্সিটি গুলোর দরকার হলো এই যে সমস্ত গ্লোবাল কনফারেন্স হয়, সেন্ড ইউর পিপল। এক টেবিলে খাইলি তখন ও আচ্ছা তুমি বাংলাদেশ থেকে, আমি তো স্যার এটা করতে, ও আচ্ছা করবা নাকি, দেন ইউ বিকাম ফ্রেন্ডস। ওই ফ্রেন্ডশিপটাই তখন দেশের কাজে লাগে। আমরা এই সমস্ত একটা বড়ই কৃপণ। আমরা সমস্ত সচিবদেরকে বিদেশে পাঠাবো, যে কোনো বিদেশে তারাই যাবে খালি, আর করে এক প্লেন থেকে উঠে আরেক প্লেনে 9 মাসে চললো সে। আরে কৃষক, কৃষি বিষয়ে কি উনি হলেন অন্য কোনো কৃষির কোনো ধারণাই নেই, তার 2টা ট্রেনিং এ গেছে পরপর। আমরা ওই যে এক সময় যে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং পিএসসিসি আছে না, এখানে ওদের পিএটিসি না, যেখানে ওদের পার্সোনাল ফাইল গুলা থাকে, ওইটাকে বলে এসিআর ঠিক না, ওদের মানে মেইন পার্সোনাল ফাইল যেটা থাকে, ওই সিস্টেমটা হলো মিনিস্ট্রি অফ এস্টাবলিশমেন্ট, জনপ্রশাসন। ওই জনপ্রশাসনের সিস্টেম অটোমেশন করছে, ওইটার অটোমেশন করে তো আমাদের মোটামুটি টাস্কি খায় যাওয়ার মতো অবস্থা। এক একজন লোক 24টা 25টা করে কোর্স করছে, রোলার কোস্টার থেকে শুরু করে এয়ারলাইন্সের ই পর্যন্ত সমস্ত কোর্স তার করা আছে। এটা কেন, কে পাঠাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা। এই সমস্ত জায়গায় যদি আমরা একটু মাইন্ডফুল হই, we can really save lot of money and create lot of resources in this. ওগুলো সব আছে, কিন্তু আপনারা তো মানতেছেন না। আপনার তো আমি পেয়ারের লোক, আপনি আসার সাথে আপনার ফাইলে আমি সাইন করে বলতেছি তোমার ফ্লাইট কয়টার সময়। এগুলো হ্যাজ টু চেঞ্জ। somebody need to create this এটা তো ডিজিটালাইজ দিয়ে আছে রে ভাই। এদের সমস্ত কিছু দেখা যায়, এই লোক কোন ট্রিপ কবে গেছে, কি গেছে না গেছে, সব আপনার আমি পুরাই জানি। কিন্তু আপনি আসলে, আপনি আমার এতই পেয়ারের মানুষ, আমার ভাল লাগে আপনি হংজো থেকে আসেন, এরপর আপনাকে গুয়াংজোতে পাঠাবো আমি। আই লাভ দ্যাট, বুঝছেন? এখন এই মাইন্ডসেটটা আসলে ধীরে ধীরে চেঞ্জ হতে হবে। আর ইউনিভার্সিটির একটা বাজেট থাকতে হবে, যাতে টাইম লিমিট, উই আর অলমোস্ট ডান। তো বাংলাদেশ ইজ ইন এ গ্রেট প্লেস, যেখানে আমরা অফকোর্স এই রিসোর্স গুলো তৈরি করা এখনো গ্রিন ফিল্ড, গভর্নমেন্ট ইজ ভেরি ফেভারেবল, আমরা ডিজিটাইজেশন চাই। নেক্সট, ইম্প্যাক্ট অফ দ্য ফিউচার ওয়ার্ল্ড। এখানে আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক দিয়েছি, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক, একটু যদিও একটু পুরনো। একটা জিনিস অফকোর্স ওয়ার্ক হবে রিমোটলি, ন্যাচারালি। অনেক এই এখন অফিসে যে কাজ করার এই প্রবণতাটা অনেকটা কমে যাবে। এটার জন্য এগেন দেয়ার উইল বি নিউ কাইন্ড অফ রোল। তারপরে পুরনো ভাবে আগে যেমন অ্যাটেন্ডেন্স কখন আসলা গেলা ওগুলো আমরা দেখতাম, সেটার বলে আমরা কাজটাকে দেখবো যে ও কতটা কাজ করছে। এরকম মেট্রিক্স অনেক কিছু চেঞ্জ হবে। এবং ফিউচার ওয়ার্ল্ড উড বি, এখন যে ম্যানুফ্যাকচারিং এবং এগ্রিকালচারে যে সমস্ত কাজকর্ম আমরা করি, ম্যানুয়াল কাজ, এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উইল বি ফেজড আউট। তখন বলতে পারো মানুষ কি করবে, মানুষ অন্য অনেক রকম অপরচুনিটি তৈরি, যেমন নার্সিং ক্যান বি এ বিগ অপরচুনিটি। তারপরে ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস, ফিটনেস, লোকজন, এরকম অনেক অনেক অল্টারনেটিভ তৈরি হয়ে যাবে আসলে। নেক্সট, ফিউচারের জব যেটা ডেটা অ্যানালিটিক্স, ডেটা সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেশালিস্ট উইল বি বিগ, ইন্টারনেট অফ থিংস এক্সপার্ট উইল বি আ লট, সাইবার সিকিউরিটি উইল বি অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং এরিয়া। আমি মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে যাই এই বার্সেলোনায়, সেখান থেকে একবার দেখলাম যে
সিকিউরিটি মার্কেটের অধিকাংশই দেখি কন্ট্রোল করে রাশিয়ানরা, আর এদিকে চেক রিপাবলিক। আমি বলবো চেক রিপাবলিক এটা কেমন করে? বলে যে তুমি আসো আমাদের বুট ক্যাম্পে যাও। আমি ওদের সাথে কি বলে ওদের প্রাগে গেলাম। প্রাগে যে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম, সেটা হলো ক্লাস 8-9 এর বাচ্চারা ক্যাফেতে আসে, এসে ওদের কেস এথিক্যাল হ্যাকিং এর কেস প্রেজেন্ট করে যে আমি ওটাকে হ্যাক করছিলাম, করে এটা পাইছি, এবং ওটার কোনো প্রাইজ আছে। 8-9 থেকে বাচ্চারা সিকিউরিটি নিয়ে অ্যাওয়্যার, ভালনারেবিলিটি বুঝে, ওই মাইন্ডসেটটা তাদের আছে। তো আমাদেরও এরকম মাইন্ডসেট গুলো আর কম বয়স থেকে ছেলে পেলে ঢুকাই দিতে হবে। নেক্সট, মলডোভা। হ্যাঁ, দে অলসো ডু গ্রেট। হ্যাঁ, তারপরে এখানে প্রিপারেশনে আমি অনেকগুলো অলরেডি বলছি। একটা তো অফকোর্স সফট স্কিল বাড়াইতে হবে। আমরা এবিলিটি, আমরা কোনো কিছু বলতে পারি না। আমাদের টিভি ইন্টারভিউ দিলে ইউল সি লট অফ পিপল দে জাস্ট ব্লাড, কিছু হলে বলে সরকার সব করে দিতে হবে, এই করতে হবে, সেটা করে, আমরা গুছায় কোনো কথা বলতে পারি না। এগুলো আমাদের কিন্তু চেঞ্জ হইতে হবে। এগুলা পার্ট অফ এডুকেশন, যেখানে প্রেজেন্টেশন দেওয়ানো, এটা করানো, সেটা করানো, লিখতে দেওয়া ক্রিয়েটিভলি কিছু, এই জিনিসগুলোকে আর বাড়াইতে হবে ভাই। সেকেন্ড জিনিস টেকনিক্যাল স্কিলস বাড়াইতে হবে। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, কোডিং করতে পারা, কোন একটা প্রজেক্ট দিয়ে দাও ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, একটা লোকই যাতে প্রজেক্টটা না করে। আমাদের এখন প্রজেক্ট 3 জন করলে কি হয়, আসলে কাজটা একজনই করে আর বাকি 2 জন তাদের নাম দিয়ে দেয় এখানে। ওগুলা দূর করে দিতে হবে। তারপরে এন্টারপ্রেনারশিপ। আপনারা সবাই জানেন যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ইসের যে চিফ মিনিস্টার, দিল্লির ওর স্কুলের ভিতরে এখন সে টাকা দেওয়া শুরু করছে, তুমি ব্যবসা করো, ব্যবসা করে টাকাই করো। এন্টারপ্রেনারশিপ শিখাচ্ছে। ইটস হাই টাইম উই স্টার্ট সামথিং লাইক দিস। আমরা পোলাপান এন্টারপ্রেনারশিপ শিখানো, ছোট ছোট ব্যবসা করা, ইনকিউবেশন করে দেওয়া, তুমি এটা করো সেটা করো। উই ক্যান ডু দ্যাট। নেক্সট, ক্লাইমেট চেঞ্জ। ক্লাইমেট চেঞ্জটা এটা স্পেশালি আমি নিয়ে আসছি, এটা আসলে রিয়ালিটি। ফোর্থ একটা বড় ইউসেস হবে অ্যাকচুয়ালি ইন ক্লাইমেট চেঞ্জ। ক্লাইমেট চেঞ্জকে মোকাবেলা করা, ক্লাইমেট চেঞ্জের ইফেক্ট গুলাকে মেজার করা এবং এটাকে মিটিগেট করা, এবং ইট ইজ হিয়ার ফর রিয়ালিটি, ইট ইজ হিয়ার টু স্টে। আমরা এখন থেকে যদি অ্যাওয়্যার না হই, ব্যাড ডেজ আর কামিং, রিয়েলি ব্যাড ডেজ আর কামিং। ফসিল ফুয়েল ইজ এ বিগ, রিনিউয়েবল এনার্জিতে অনেক রিসার্চ করা দরকার, অনেক টাইপের প্রজেক্ট হওয়া দরকার। 4IR ইজ ভেরি গুড ফর দ্যাট। আমরা অনেক আগে নেদারল্যান্ডসের জন্য একটা প্রজেক্ট করছিলাম উইন্ডমিলের। আমার এটা প্রেডিক্ট করতে পারতো যে উইন্ডমিলটা কোন দিকে দিলে সবচেয়ে ভালো। ওটা একটা এআই প্রজেক্ট ছিল আজ থেকে 5-6 বছর আগে। That company is one of the leading company in Netherlands. Next, thank you for listening. আমি এখানে আসলে মত বিনিময় করার জন্য আসা, অ্যাক্রস দ্য টেবল কিছু আমার মনে যা ছিল আমি এগুলো বলার চেষ্টা করছি। এখন এটার 5টা টেক অ্যাওয়ে যদি আমরা করে I want to really conclude, তারপর I would like to take questions. সেটা হলো ডরানোর কিছু নাই ভাই, আমরা অ্যাডাপটিভ জাতি, আমরা এটা পারবো। কেমনে পারবো? এটা রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে পারার উপায় নেই, এটার জন্য অ্যাকচুয়ালি প্রসেস আনতে হবে যাতে এটা আমরা করতে পারি। স্পেসিফিক প্রজেক্ট নিতে হবে, স্পেসিফিক লোকজন তৈরি করতে হবে, নিজের কেপিআই ঠিক করতে হবে। এই ইউনিভার্সিটি 4IR আমি 200 লোক তৈরি করছি, বড় বড় বোর্ডে লিখে দিবেন যে এটা আমার উইশ, আমি ভিসি হিসাবে এটা করতে চাই, এটা আমি না করতে পারলে তোমরা আমাকে জবাবদিহি করবা। ওইটাকে তখন ভাঙবেন। আচ্ছা 200 জনকে এটা করাইতে হলে ট্রেনিং করাতে হবে 600 জন, 600 জনকে ট্রেনিং করতে হলে 10 জন ট্রেনার আনতে হবে এই ডেটে, ক্যালেন্ডারে সব ফালাই দিবেন। ফালাই অ্যাকচুয়ালি 1 বছর পর করেন, আপনার ইউনিভার্সিটির চেহারা চেঞ্জ হয়ে যাবে। লোকজন বলবে যে একজন ডুয়ার আছে এই ইউনিভার্সিটিতে, যে লোক কই আসে। Let's do that. Let's do that. You can do that. আমরা আপনাদের টানে এত দূর আসছি, আমি এই কথাগুলো বলার দরকার ছিল দেখেই আমি কিন্তু আসলে বলতে আসছি। আর একাডেমিক এক্সেলেন্স 4% না 5% এগুলো কেউ কোনোদিন দেখবে না। নিজে যে সৃষ্টিটা করে যাবেন, মানুষের জন্য চেঞ্জ করে যাবেন, সারা জীবন দোয়া পাবেন, আল্লাহ আপনার জন্য ভালো করবে। কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমি কোয়েশ্চেন নিতে পারি, প্লিজ প্লিজ। নাইস প্রেজেন্টেশন। আমি মুখেই বলি, শোনা জি, আমি একটা জিনিস রিসেন্টলি যেটা হয়েছে, আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর একজন গ্রাজুয়েট, এখন ঢাকাতে হিসাবে আছি। যেটা হয়েছে রিসেন্টলি আরএনজিতে, মানে একটা ভ্যাকুয়াম, এটা আর্টিফিশিয়াল না জেনুইন এটা আমি বলবো না, বিকজ এজ আই এম নট ওভার দেয়ার। একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে টপ এবং মিড লেভেল, দোজ হু আর নট এক্স্যাক্টলি রিলেটেড টু ডিসিশন মেকিং, বা যেটাকে আমরা বলবো যে স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন মেকিং এ হয়তো ওনাদের মানে অ্যাক্টিভিটি নাই, বাট অপারেশনাল ডিসিশন মেকিং এ ওনাদের কিছু আছে। তো সেই জায়গাটাতে দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কান সেমিলিয়ান্স কনসালটেন্টস
এবং আমি 1.5 বছর ওই ফিল্ডে চাকরি করে আসছি। হুম। So I have that experience also হুম। as a consultant, as I হুম। was in a machine company. Right. Consultants, they are taking handsome amount of money. এবং আরেকটা জিনিস দেখা হচ্ছে যে এটা একটা কিন্তু ভ্যাকুয়াম আমি বলবো, একটা ভ্যাকুয়াম আছে যেখানে আমার গ্রাজুয়েট এটা ফুলফিল করতে পারছে না। Right. এটা রিসেন্ট রিপোর্টে Right. বিজনেস রিভিউতে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে আমরা যে রেভিনিউটা জেনারেট করি ফ্রম ইন্ডিয়া মার্কেট এন্ড হোয়াট ইন্ডিয়া ইজ আর্নিং ফ্রম আওয়ার মার্কেট, কারণ আমার রেভিনিউ জেনারেশন একটা মেজর সেক্টর হচ্ছে আরএসি। Right. তাহলে এইখানে যদি কম্পেয়ার করি যে ইন্ডিয়ার রেভিনিউ জেনারেশনের থার্ড হাইয়েস্ট পার্সেন্টেজ ইজ গেইনিং ফ্রম বাংলাদেশ, Right. a small market compared to Right. India, and from India আমাদের পজিশন হচ্ছে 12 বা 13 as a nation. So what will be the scenario change? আচ্ছা, এই দুইটা জিনিসই আমার খুবই প্রাণের কাছের প্রশ্ন। এটা আমি নিজেকেও সবসময় জিজ্ঞেস করি যে এরকম আমরা একটা ছোট দেশ, আমরা এরকম একটা বড় নেইবারের কাছে বেঁচে থাকার উপায়টা কি? এটা আমি কিন্তু নিরন্তর চিন্তা করি, কারণ আমি ভারতে পড়াশোনা করছি, আমি প্রথম চাকরিও ভারতে করছি, আমার বন্ধু বান্ধব 90% ভারতীয়, ওদের সাথে সমস্ত ফাইট আমার এগুলো নিয়ে, সেটা আমি প্রচুর চিন্তা করি। এটার উত্তরটা আমার কাছে আসলে আছে এবং উত্তরটা ভেরি সিম্পল। এই উত্তরটা আসলে একটা ছোট দেশ, আমাদেরই নেইবার, ও অ্যাকচুয়ালি ওটা কইরা দেখাইছে, সেটা হলো ভুটান। লেটস ফাইন্ড আউট হোয়াট ভুটান হ্যাজ ডান। ভুটান আর ইন্ডিয়ার মধ্যে একটা চুক্তি আছে, এটা হলো ট্রেড এগ্রিমেন্ট। ট্রেড এগ্রিমেন্ট তবে সব জায়গায় থাকে। তো ভুটানের সাথে ট্রেড এগ্রিমেন্ট হবে, সাইন হবে। ভুটান করলো কি, সাইন করে যে তুমি যাই কোনো ইচ্ছা আমার দেশে বেচতে পারো, আমার কোনো আপত্তি নাই। কোনো লিজ, আগে লিজ দিত যে এই কয়টা বেচতে পারবা, এই কয়টা 10% ট্যাক্স হবে, এটা হবে সেটা হবে, ওরা উঠাই দিল। ইন্ডিয়ান কোনো জিনিস আমার এখানে ট্যাক্স লাগবে না। ওরা একটু অবাক হয়েছে, বলে ভাই আমাদের একটা শর্ত আছে, আমাদের 3-4টা প্রোডাক্ট তুমি ট্যাক্স ফ্রি দিবা কিন্তু, এবং অল ইন্ডিয়া লাইসেন্স দিবা আমাকে। ইন্ডিয়ানরা সাইন টাইন করে পাঠাইছে, অল ইন্ডিয়া লাইসেন্স দিবে, বিরাট ব্যাপার। ওটা পাঠাই দিছে এবং ওদের তো কোনো ট্যারিফ লাগবে না, কিছু লাগবে না। ইন্ডিয়া খুব খুশি। ওরা বলছে যে আমি মাস 3 পরে তোমাকে জানাবো যে তোমার মানে কি কি প্রোডাক্ট আমি দিব, মানে ইন্ডিয়াতে ট্যাক্স ফ্রির জন্য কি কি প্রোডাক্ট তোমাকে দিব আর কি। তো ইন্ডিয়া থেকে সাইন টাইন হয়েছে, পরে ওরা 3টা প্রোডাক্টের নাম পাঠাইছে। একটা প্রোডাক্ট হলো ব্রুক, জ্যাম, জেলি এগুলো আছে না। সেকেন্ডটা পাঠাইছে হলো ভুটান স্টেট লটারি, এবং বড় বড় দান, 100 কোটি টাকা, 200 কোটি টাকার দান। এগুলোর পিছনের গল্প একটু পরে আসতেছে কি করছে তারা। তৃতীয় হলো ট্যুরিজম জাতীয় একটা কি জানি, 3টা জিনিস এরকম তারা দিচ্ছে যে এই 3টা জিনিস আমরা অল ইন্ডিয়া লাইসেন্স দিবা। ওরা করছে কি, ওদের দেশে প্রচুর ফল হয়, ফলটা ওরা ডেনিশদের সাথে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার করছে, স্টেট অফ দ্য আর্ট ফ্যাক্টরি বানাইছে। বানাইয়া আপনি যদি কিষানের প্রোডাক্ট দেখেন আর ওদের প্রোডাক্ট দেখেন, কিষানের প্রোডাক্ট আপনি কিনবেনই না। ওরা ওই কাজটা ব্যাকগ্রাউন্ডে করছে কিন্তু অ্যাজ এ স্মল নেশন, কইরা ওটা রেডি করছে তারা। আর ওদের সার্ভে করে দেখছে ইন্ডিয়ানরা খুব ভাগ্য নির্ভর, ওরা অনেক ভাগ্যে বিশ্বাস করে যে এটা হবে না ওইটা হবে, লটারি খেলে প্রচুর। তো একটা অল ইন্ডিয়া লাইসেন্স পাইলে তো বুঝিনি, এটা একটা পুরো কোপাই দিতে পারবে, এবং একটা বড় বড় 1000 কোটি টাকার দিচ্ছে। হ্যাঁ, 1000 কোটি টাকা, সবচেয়ে মানে মেগা লটারি থাকে না, ওরকম মেগা লটারি দিচ্ছে মানুষের দেশ। আর তৃতীয়টা জানি কি, এরকম করে এমন বাড়ি দিছে, একটা পর্যায়ে ভুটিয়া কারেন্সি ওয়াজ মোর স্ট্রঙ্গার দ্যান নেপালি, যদি ইন্ডিয়ার পরে এগুলো মানে নাই, ওরা তো আবার একটু অন্য অ্যারোগেন্ট টাইপের। তো এখন হয়েছে কি, আমাদেরও জাতি হিসেবে উই হ্যাভ সো মেনি থিংস, আমরা ওইটা প্লে করতে পারি। শুধু ডিম যদি ওদেরকে বেচতে পারি, মুরগির ডিম, খালি ভাই 140 কোটি মানুষের খালি ডিম বেচতে পারবো আমরা। তো ওরকম একটা জিনিস আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ওরকম জিনিসগুলো আমি জানিও, ওই জিনিসগুলো কি, এটা আসলে পাবলিকলি বলাটা ঠিক হবে না। ওই জিনিসের লিস্ট গুলো আমরা জানি যে এটা, এবং আমাদের অনেক প্রোডাক্ট সার্ভিসেসে অনেক এজ আছে ওদের তুলনায়। আমাদের একটা ক্লু দিয়ে বলি, ওয়ার্ল্ডের 1/6 of the fresh water passes through Bangladesh. ক্লুটা কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম, পানি 1/6 এন্টায়ার ওয়ার্ল্ডের ফ্রেশ ওয়াটার আমাদের এই দেশ থেকে যায়। সো ওইটা নিয়ে একটু ক্রিয়েটিভ হও, তোমরাই বের করতে পারো আসলে কি বিক্রি করণ যায়। ঠিক আছে, আরো এরকম 2-4টা জিনিস যেটা আমরা জাতি হিসাবে ইউনিক, এটা আমরা পারি আমরা জিনিস করতে। আর ওই যে শ্রীলঙ্কান প্রশ্নটা, এটা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করছি। সেটা হচ্ছে কি, আমাদের ফার্স্ট জেনারেশন ইন্ডাস্ট্রি করছি, তো আমরা কেউ ইংরেজিতে এসে কথা বললে আমরা ঘাবড়ায় যাই। না, আমি আপনাকে আরেকটু বলেন, জেনারেশন ছেড়ে কিন্তু এখন সেকেন্ড জেনারেশন আসতেছি আমি, ওটা তো হ্যাঁ আসতেছি আমি, ওটা তো আসতেছি। এখন হচ্ছে কি, আপনি আমি বিডার অটোমেশন করছি বাংলাদেশ। বিডায় কিন্তু গত 3 বছর
শ্রীলঙ্কান কনসালটেন্টও কমছে, ইন্ডিয়ান কনসালটেন্টও কমছে। আপনারা কিন্তু ওই জায়গাটা নিতে পারতেছেন আস্তে আস্তে। এইটার জন্য টিপিক্যালি 8 থেকে 10 বছর লাগে এই সাইকেলটা কমপ্লিট হতে। আমার তো ভাই প্রমোশন হয়ে আপনি আমার জেনারেল ম্যানেজার আসতে হবে, এটার জন্য আমার 8 বছর দিতে হবে আপনার। এই পজিশনে আমরা কখনো কাজ করি। মার্কেন্টাইজার বলে একটা জিনিস আছে, এটা আমরা জীবনে বুঝতাম। কিউসি বলে একটা জিনিস আছে, এগুলো আমরা কোনোদিন জানতাম? ওরা তো জানতো, ওদের এখানে গার্মেন্টস শুরু হয়েছে 70 দশকে। তোর বাপেও কিউসি ছিল মার্সান স্পেন্সার, ওর দাদাও ছিল কোন একটা ব্রিটিশ কোম্পানি, ও তো ঠান্ডা ওয়ান্ডা করে মোটামুটি এগুলো শিখছে সব। আমরা তো প্রথম জেনারেশন কৃষকের পোলাপান, সব গ্রামের ছেলে পেলে এখন ঢাকা শহরে যায় বড় বড় বিল্ডিং করছে। আমাদের ওইটা আস্তে আস্তে তো সময় লাগবে। তো এইটা আমাদের ধৈর্যের সহকারে মনোবল করে উই উইল ওভারকাম দ্যাট। সবকিছু তো ওভারকাম করছে, এইটাও পারবো। প্লিজ। মানে ডোমেস্টিক নাকি গ্লোবাল? মানে মানে ইন বাংলাদেশ ফর ডোমেস্টিক অপারেশন। অটোমেশন হচ্ছে কি, বাংলাদেশের লোকজন এখন অটোমেশন বোঝে, জানে যে কোনো প্রজেক্ট দিলে তারা করতে পারে, এটা 10 বছর আগে পারা যেত না। সেকেন্ড জিনিস হলো গভর্নমেন্ট একটা বড় আসছে, চেঞ্জ আসছে, এখন সবাই চাচ্ছে অটোমেশন। আগে গভর্নমেন্টের চিন্তাই করতো না, দূর দূর করে তারাই দিত অটোমেশনের 1 বছরের পর, ওইটা তাদের একদম বন্ধ হয়েছে। এখন কিন্তু তারাও অ্যাওয়্যার যে অটোমেশন না থাকলে চাকরি থাকবে না, চাকরি না থেকে বদলি হয়ে যাবে, উপরের লোকজন কিন্তু দেখতেছে। দ্যাট টোটালি অ্যাওয়্যার। এই মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ হওয়া এটা একটা বিশাল জিনিসটা ভাই। এবং এটা আপনি এটার অ্যাকচুয়াল ইফেক্ট দেখবেন, বলতেছি আমি এক্স্যাক্টলি। আমাদের ওই আইডি কার্ডটা কবে আসছে, ওই যে এনআইডি যেটা স্মার্টটা করলাম আমরা, 2 বছর হয়েছে। এটা দেখতে পাবেন আপনি পরের সাইকেলে, আরো 3-4 বছর পর আপনি ইফেক্টটা বুঝতে পারবেন। কারণ এইটা বেস অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন আসতেছে সামনে, তখন দেখবেন আপনি এখানে আটকাইছেন, ওখানে আটকাইছেন, কি বলে বার্থ সার্টিফিকেট নাই, এটা হচ্ছে না, এটার সাথে ভূমির সাথে আমি যোগ করে দিছি, ভূমির কেসগুলো পড়ার করে 80% কমে যাবে। হ্যাঁ, পাসপোর্ট সব কিন্তু এখন জোড়াই দিতেছে, কিন্তু সহজে, কিন্তু আগে যেমন বিদেশ থেকে এসে দেখতেন এটা এনআইডি করছেন, কেউ পারতেছে না, কিন্তু সব এক হইতে হবে। এইটা একটা বিশাল জিনিস, এটা ইফেক্ট পাইতে আরো 3টা বছর আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে। আর হয়েছে কি, এইটার সাপেক্ষে আরো অনেক অটোমেশন হচ্ছে। জি ভাই। জি, আমরা হেলথ সেক্টরে কাজ করি। এটা আসলে আমি এনডিএর আন্ডারে, তারপর আপনার জন্য বলতেছি, আমরা অনেক